أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعوز على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. શરૂ કરું છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે. શું તમે તેને પણ જોયા છો જે બદલાના દિવસને ઝૂંટલાવે છે? આજે તે છે જે અનાથને ધક્કા મારે છે અને ગરીબને ખવડાવવાનું પ્રોત્સાહન નથી આપતો. તે નમાઝીઓ માટે અફસોસ છે અને વેલ નામની જહન્નમની જગ્યા છે. જે પોતાની નમાઝથી બેપરવાહ છે, જે દેખાડો કરે છે અને સામાન્ય જરૂરિયાતથી રોકે છે. સદકલ્લાહુલ અઝીમ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ખોજા હેરિટેજ ફેસ્ટિવલ 2021માં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ ખોજા હેરિટેજ ફેસ્ટિવલ 2021. આશા રાખું છું કે આપ સર્વેની તબિયત સારી હશે અને દુઆ છે કે અલ્લાહ પાક આપણે બધાને આ બીમારીથી દૂર રાખે. ઇલાહી આમીન. આજે આપણે સાથે મળીને જુદા જુદા પ્રોગ્રામોમાં ભાગ લેશું. સૌથી પહેલા આપણી સમક્ષ કોએજના પ્રમુખ તેમજ પીટરબોરો જમાતના પ્રમુખ અમુક બોલ પેશ કરશે. ત્યારબાદ પેરિસ સાઉથ જમાત તેમજ સ્વીડન જમાતની હિસ્ટ્રી બયાન કરવામાં આવશે. તેમની બાદ ઇન્શાલ્લાહ આપણે ગુજરાતી સ્પીચ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેશું, જેમાં તમારી સમક્ષ 5 બચ્ચાઓનું ભાષણ બયાન કરવામાં આવશે ખોજા હેરિટેજની બારામાં. તેનો વિનર ઇન્શાલ્લાહ અંતમાં બયાન કરવામાં આવશે. આ ગુજરાતી સ્પીચ કોમ્પિટિશન બાદ વેસેક્સ જમાતની હિસ્ટ્રી આપણી સમક્ષ પેશ કરવામાં આવશે અને પછી આપણે સાથે મળીને જાશું એક વિર્ચ્યુઅલ ટૂર ઓફ એક્ઝિબિશનમાં, જે બહેન ઝૈનબ આપણી સમક્ષ પેશ કરશે, જેમાં આપણી ખોજાની હિસ્ટ્રી તેમજ આગલા પત્રો અને આગલી ચોપડીઓ અને જુદી જુદી જાણવાની વાત દેખાડવામાં આવશે. અને તેમની બાદ એક ક્વેશ્ચન અને આન્સરનો પ્રોગ્રામ હશે, જેમાં આપણી સમક્ષ ડોક્ટર હસનૈન વાલજી હાજર હશે, જે આપણા સવાલોનો ઇન્શાલ્લાહ જવાબ આપશે. બાદમાં સર્વે માટે એક ખાસ ક્વિઝનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં આશા છે કે સર્વે ભાગ લેવા આભારી થશો. તે માટે સર્વે પાસે વિનંતી છે કે તેમના મોબાઈલમાં હમણાંથી કહૂતને ડાઉનલોડ કરી નાખે, જેથી કરીને ક્વિઝમાં ભાગ લેવામાં આસાની પડે. અને અંતમાં ક્વિઝના વિનર તેમજ ગુજરાતી સ્પીચ કોમ્પિટિશનના વિનરનું એલાન કરવામાં આવશે અને તેનાથી ઇન્શાલ્લાહ આપણો પ્રોગ્રામ સમાપ્ત થશે. તો આપણે શરૂ કરીએ ને હવે આપણી સમક્ષ કોએજના પ્રમુખ ડોક્ટર અકબર મોહમ્મદ અલી તેમનો પ્રવચન પેશ કરશે અને તેમની બાદ પીટરબોરો જમાતના પ્રમુખ અલહાજ રિઝવાન રેમતુલ્લા તેમનો પ્રવચન પેશ કરશે. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. I'm really pleased to welcome you all to our third COEJ sponsored Khoja Heritage Festival in cooperation with Mullah Asghar Resource Center in Toronto, MARC. Due to the pandemic, we have created this hybrid program where you will experience recordings as well as live presentation from the HIC Center in Peterborough. Our identity is very vital. Understanding who we are and what our identity is important for our
mental well-being for us as individuals and for our families and our children. It is our responsibility to understand our history, our culture, and the struggles that our forefathers have gone through to enable us, for us to be where we are. Our language and culture have enabled us to maintain and practice our Shia Ithnashri faith and to continue to understand and practice the message of the Ahlul Bayt. I'm pleased that some of our jamaats in Europe have maintained our language. For example, in Paris, Gujarati language is promoted within the youngsters and the children, and we should do more so that that can happen in other communities across the whole of Europe. This program is brought to you to make us understand, and our children, what our history has been and what is our legacy and heritage, so that it is enable us to strengthen our identity and who we are, especially in an age where there is so much cultural influences from all different directions, and it can be very confusing. You might wonder why I'm speaking in English while we are talking about our language, Gujarati, and our heritage. એનો એક જ કારણ છે કે હું ઇંગ્લિશમાં પહેલા બોલ્યો કે જે ગુજરાતી સમજતા નથી એ આ મેસેજ સમજી શકે કે આપને આ પ્રોગ્રામની શું કામ જરૂરિયાત છે કે આપને આપનું હેરિટેજ સમજી શકે ને આપની ભાષાને સમજવાની કોશિશ કરે. હું આભાર માનું છું આપના લીડ્સ COEJ Khoja હેરિટેજના વર્કમાં શાઇક મુસાભાઈ પેરિસથી, Zainab-Ben Master, Milton Keynesથી. Finally, like to also thank Rizwan Bhai Ramtullah, Peterborough Jamaat President, and his executive team for providing us the venue and the resources to make this festival happen. I hope you learn something from this and benefit from it, and I hope that you will continue to spread the message of our heritage, our language, and the importance of why we should do more in this area. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My youngsters, my brothers, my sisters, everybody watching, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rizwan Rahimtullah, and I am the president of the Peterborough Jamaat based in the United Kingdom. And it gives me immense pleasure to welcome you to the COEJ Khoja Festival, Heritage Festival. We have a great lineup for you today, and I'm sure that you will have been given the agenda. There's competitions, there's quizzes, there's backgrounds as to our heritage, and it's really, really important, I believe, for all of us to be aware of the sacrifices that our forefathers have made and how actually we became Khoja Shia Ithna Asharis. Now, a couple of years ago, the festival was held in Birmingham that I attended, and I gained an immense amount of knowledge about our forefathers, about where we originated from, how we migrated from the lands of India, and then we spread throughout the world. My father, at 90 years old, has brought us up, myself and my brother, to understand our history the best that he possibly could. But even with all that immense, heartfelt love that he has for the community and the knowledge that he has of the community, I still learned so much more. So you're in today to gain loads of knowledge. You're in here today where you can have lots of fun, lots of competition, lots of laughter, but the seriousness of us understanding where we actually come from, which for me is very, very important. Now, welcome to Peterborough. As the president of the Jamaat, I obviously have to welcome you to this, to our community.
And let me give you a bit of a history about Peterborough. Did you know that Peterborough was the first place, the first city where we had the first Khoja purpose-built mosque, which was in 1974. So our claim to fame is that we had the first purpose-built mosque in Peterborough. And then from then we moved on in 1992 as our community expanded to build our masjid and an imamgah to make them slightly larger in order to accommodate our population. And alhamdulillah, I am pleased to say that very soon we will be opening up our brand new center, which has a brand new ladies hall and it has brand new classrooms, which shows that the population in Peterborough is ever growing. And it gives me immense pleasure again to welcome you to Peterborough, where we are broadcasting live from our new center. It is really unfortunate that we couldn't meet in person. I think it's really important that we see each other, we hug each other, we shake hands with each other, we have eye contact with each other. But unfortunately, with the current pandemic, that couldn't happen. That time will come. Allah subhanahu wa ta'ala is the best of planners, and I'm sure He has the plan for all of this to be eradicated. All that we ask for is sabr, and all we ask for is du'as to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to get rid of the pandemic. So next Khoja Heritage Festival will again be held in Peterborough, I hope, and will be held in person, I hope. I just wanted to also say how proud I am to serve our community. In turn, I am very proud to be supporting COEJ in every which way that I possibly can. You are in for a great time today. Welcome to Peterborough. Thank you to the broadcast team and everybody else who is tuning in today and who has made this come to fruition. Allah subhanahu wa ta'ala will reward your efforts, I am absolutely sure, and the doors of Jannah are open for you for everything that you do to help our wider community. Ahsant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاجين محفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. તમારી સમક્ષ મોહમ્મદી ઇમામ બારગાહ પેરિસ સાઉથની જમાતની હિસ્ટ્રી કહો તમે કે કહાની કહો, જે પણ કહો તમે, તે તમારી સમક્ષ પેશ કરવા માટે આવ્યો છું. આ ચંદ મિનિટોની અંદર પૂરી ભરપૂર હિસ્ટ્રી બયાન કરવું તે તો હાથીને સૂઈના સુરાખમાંથી પસાર કરવું બરાબર લેખાશે. પણ ટૂંકમાં 1970માં લગભગ આપણી કોમમાં ઘરોઘર મોટી રાત્રિએ પેરિસમાં લોક બેરા થતા હતા, ખાસ કરીને ફેમિલી કરમાલી હિરજીને ત્યાં, જ્યાં મોમિનીન બેરા થઈ અઝાદારી કરતા હતા. ત્યારબાદ આપણી કોમ વધવામાં અને વધવામાં હતી. લગભગ 1975માં તેઓ નક્કી કરેલ કે 7મા મરીને મેઝોન de l'Inde ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામની અઝાદારી કરશો. ખોજા શિયા ઇસ્ના શેરીના પેરિસમાં પહેલા પ્રમુખ અલ્હાજ રઝાલીભાઈ કદાયા થયા અને કોમની જવાબદારી સંભાળેલ. ત્યારબાદ માજી પ્રમુખ અલ્હાજ અનિલભાઈ હસન અલી તે જવાબદારીને ઉપાડેલ. લગભગ 1976માં તેઓ મેઝોન de l'Inde ને છોડી ફિયાપમાં ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામની અઝાદારી કરવા માટે બેરા થતા હતા. તે દરમિયાન અલ્હાજ મોહમ્મદ અલી વલી કોમની જવાબદારી સંભાળેલ હતા. લગભગ 1981-1982માં તેઓ ફિયાપને છોડીને એક પાદરી સાથે નક્કી કરી ચર્ચમાં રાતના 8:30 વાગ્યાથી લઈને 10:30 વાગ્યા સુધી ભેરા થઈને અઝાદારી કરતા હતા. યાને તેઓ પાસે 2 કલાક હતી. એ 2 કલાકની અંદરમાં એ ચર્ચમાં તેઓ અઝાદારી ઇમામે હુસૈન કરતા હતા. લગભગ 13 વર્ષ આપણી કોમ તે ચર્ચમાં ભેરા થઈને અઝાદારી કરતા હતા. તે દરમિયાન અલ્હાજ બશીરભાઈ હિરજી, અલ્હાજ રફીકભાઈ લકુભાઈ તેમ અલ્હાજ યાવરભાઈ વસરામ કોમની જવાબદારી સંભાળે. તે ચર્ચમાં હોવા છતાં પણ
આપણો મદ્રેસો ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલી રહ્યો હતો. 114 બાળકો, 114 વિદ્યાર્થી દીની તાલીમ લેતા હતા. તે સાથ યુથ કમિટી પણ તે વખતમાં બાંધવામાં આવી હતી. યાની કે કોમની એ ચિંતા હતી કે જેમ બને તેમ બાળકોને ઇસ્લામી તાલીમ આપવામાં આવે. ત્યારબાદ આપણને ઘણી જગ્યા મળેલ આપણો ઇમામ બારગાહ બનાવવા માટે. અહીંયા સુધી કે આપણે એક જમીન પણ ખરીદ્યા હતા. સરકારી રજા પણ આપણને હતી, પણ સંજોગના કારણે આપણે તે જમીન ઉપર ઇમારત ન બનાવી શક્યા. 20 વર્ષ સુધી કોમ આવી રીતના ઇમામે હુસૈનની અઝાદારી કરતી હતી. ઘણી મહેનત પડી છે, પણ ઇમામે હુસૈનની અઝાદારી છોડવું નામુમકિન હતું. તે આપણા નવયુવાનો અને બચ્ચાઓ માટે એક મોટો દર્શ છે. 20 વર્ષ બાદ અલ્લાહના ફઝલો કરમથી મે 1993માં આપણે અલહાજ યાવરભાઈ વસરામની પ્રમુખપદી દરમિયાન મોહમ્મદી ઇમામ બારગાહ પેરિસમાં પહેલો ખોજા કોમનો ઇમામ બારગાહનો પાયો રાખવામાં આવ્યો. 1994માં ઈદુલ હજની રાત્રિએ મરહૂમ અલહાજ મુલ્લા અસગર તે ચર્ચમાં ઈદની મજાલિસ પરાવેલ અને તે આપણો છેલ્લો કાર્ય હતો એ ચર્ચમાં. અલ્લાહના ફઝલો કરમથી મે 1994માં બરાબર 1 વર્ષની અંદર મોહમ્મદી ઇમામ બારગાહનું ઉદ્ઘાટન થયેલ અને મોહમ્મદી ઇમામ બારગાહની સ્થાપના થયેલ. ત્યારબાદ મરહૂમ અલહાજ અકબરભાઈ વસરામ, તે પછી અલહાજ અનુભાઈ જાફર, અલહાજ સાબિર શરીફુ અને હાલના પ્રમુખ અલહાજ અઝીમભાઈ જેતા કોમની ખિદમતો કરેલ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની મદદથી 20 વર્ષ બાદ કોમને એક શાનદાર ઇમામ બારગાહ મળેલ 1994માં. અને આજે પણ 2021માં કોમના લીડરોની ઘણી દૂર અંદેજી છે. આજે આપણને કુશલ કફનની સગવડો ઇમામ બારગાહમાં રાખવી છે. અબ્બાસી મદ્રેસાને વિશાળ કરવું છે. travaux d'extension થકી અને રેઝિડન્ટ આલિમ માટે મકાન ખરીદવું છે. બસ આપણે દુઆ કરીએ કે ખુદા વંદે કરીમ આપણા કોમના હોદ્દેદારોને હિંમત આપે અને તેઓની મદદ કરે. અને અંતમાં આપણે આપણા મરહૂમોને ન ભૂલીએ. ખાસ કરીને જેઓ આ ઇમામ બારગાહની ઇમામ બારગાહ માટે જેટલી મહેનતો કરેલ છે તેઓને આપણે ન ભૂલીએ. આપણા કુલ મરહૂમ મોમિનીન વલ મોમિનાતના રૂના સાહેબ માટે એક સૂરે ફાતિહાની હું વિનંતી કરીશ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As my fellow brother Riyad Hossein Ali Vasram just said, the history of Paris South Jamaat goes back to the early 70s. At this time, a couple of dozen youth came to Paris from Madagascar to either do their studies or start their adult life. Back then, there was no Jamaat as an organization, but just informal gatherings at people's house to perform Majlis-e-Hussein. It is in 1975, after the celebration of the first weddings among the community, that the people felt the need to gather, meet, connect, at a time when we had very few means of communications to stay in touch and nurture our Khoja identity. Under the impulse, encouragements, and financial support of Marhum Hussein Ali Hiriji was created the Paris Jamaat and its first committee under the presidency of Bay Ghazali Kadaya. During the second half of the 70s, the Jamaat grew significantly, mainly because of the political instability in Madagascar that made people fly to France and Paris. In terms of activity, the Jamaat organized themselves, and we launched the funeral committee to assist and support our members through the difficult time of mourning. In 1981, with a Jamaat of now several hundred of people, we had been welcomed to the Saint-Hippolyte Church in Paris, where Father Vachette not only rented us room for Majlis,
but also for Niaz, and even housed our first madrasa that was made of more than 100 kids. This interfaith generosity allowed us to celebrate our religious and community life for almost 15 years, till we initiated the project of building our first ever own center. In 1994, we inaugurated our Mohammadi Mambara in the Parisian suburbs of Bagneux. There, we were able to freely hold our religious events as well as the service to the community through sports activities, programs for women, crash course for kids, a library, ghusl kafan facilities, and so on. We even created a travel committee and a senior committee to take care of our elders. So what are the challenges for the coming years? Currently, our projects consist in extending the madrasa to welcome more kids and also to acquire an apartment to house our resident alim. Inshallah, with a jamaat of more than 800 people, we will do our best to build a heritage and a legacy for the generations to come and make sure that they are peacefully and fully integrated to the French society while nurturing our Khoja and Shia identity. Amin. Wassalam. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم. I will be talking about the heritage of the Khoja community in Sweden. It all started with the exodus of Uganda in 1972, that amongst a few hundred refugees was a small group of Khojas that settled in Sweden. In the 1980s and 90s, people moved from Tanzania, Kenya, India, Pakistan and many other countries to form the Khoja Muslim Shia community of Sweden. And it was between 1973 and 1975, people moved to Trollhättan to form the Muslim Shia Församling in Trollhättan, MSFT, and some Khojas moved to Märsta to form the Zainabia Islamic Center, ZIC. Background appis Märsta Jamaat. It was in 1978 that the Jamaat is formed and an apartment is hired to serve as an Imam Barga. After a year, in 1979, Muslim Shia Ishnasi Association of Stockholm is officially registered with the tax office. And in the same year, we hired an additional apartment. Kanke ek apartment puru notut hatu. The Jamaat was growing and there was a need of a center. So in 1992, an office building was bought and it was converted into a center, as you can see in the picture below. We're still using the same center. In 1993, Zainabia Islamic Center is officially opened by Al-Hajj Mullah Asghar M.M. Jafar. The picture above is the picture of our Imam Barga in the gents' side. Background The group of Khoja started growing quite fast, and in 1975, a resident alim from India was recruited to serve the purpose of the Islamic education and spiritual needs of the community. It was in 1976 a Jamaat of Khoja Shia Ishnasi community was officially formed. A constitution was adopted and an election was made. In the same year, a 2-bedroom flat was rented to serve the purpose of an Imam Barga, and shortly after,
The adjacent flat was also rented to facilitate the need of the growing community. In the early 80s, the Jamaat managed to secure a land to build a masjid and Imam Barga. It was in 1985 a multi-purpose mosque and Imam Barga was officially opened by then the president of the World Federation, Marhum Haji Haidar Haji. It was in September the mosque complex was destroyed by an arson attack. The mosque in Imam Barga was built, and in 1994 the Islamic Center was reopened by Marhum Al-Haj Mullah Asghar M.M. Jafar, and it's the mosque in Imam Barga that's still being used today. Both Jamaats are moving forward serving the community. They both have daily activities like the congregation prayers on Fridays, Wuladat and Shahadat programs in Urdu and Swedish and Arabic. We have Mahe Muharram and Mahe Ramadan programs and even Madrasa every week. During the pandemic, we've been having online programs. Both the Jamaats have around 150 to 200 members, and both the Jamaats have good communication with the local municipal council, local politicians, and even other Shia communities. Thank you. Wassalam. હવે આપણે ગુજરાતી સ્પીચ કોમ્પિટિશન તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો આ કોમ્પિટિશન બચ્ચાઓ માટે રાખવામાં આવેલ હતું 8 વર્ષથી લઈને 15 વર્ષ સુધી, જેની અંદર તેનો મકસદ એ હતું કે આપણી સમક્ષ એક ગુજરાતીમાં ટૂંક પ્રવચનની અંદર એ બયાન કરીએ કે ખોજા હેરિટેજ એટલે શું, આપણી ખાવાની રીતભાત, અથવા આપણા કપડા પહેરવાની, અથવા આપણો દેશ જ્યાંથી આપણે આવેલા હતા. તે કોમ્પિટિશન માટે 2 જજેસને ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, આરિફભાઈ માસ્ટર અને અલેકભાઈ કાસમલી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 5 પાર્ટિસિપન્ટ્સ આ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધા છે અને તે સર્વે છોકરીઓ છે. સર્વે છોકરીઓને મુબારકી કે તેઓ મહેનત કરી બહુ સરસ પ્રવચન તૈયાર કર્યા છે, જે આપણે સાથે જોશું ઇન્શાલ્લાહ. અને આપણા માટે બહુ ફખરની વાત છે કે આ કોમ્પિટિશનમાં ખાલી છોકરીઓ જ ભાગ લીધો છે, કારણ કે ઇન્શાલ્લાહ આજની છોકરીઓ કાલની માઓ થશે. હવે આપણે સાથે મળીને તે 5 પ્રવચનને જોશું. તો આપણે શરૂ કરીએ દીકરી રૂકૈયા બંદાલી from Wessex ની સાથે. Assalamu alaikum. કેમ છો? મજામાં? મારું નામ રૂકૈયા છે અને હું 8 વર્ષની છું. ખોજા હેરિટેજમાં માટે બહુ ખાસ છે, કારણ કે મારા મોટર બે ખોજા છે. અને મારા દાદા અને પરદાદા બી ખોજા હતા, પણ એના પહેલા કદાચ હિન્દુ હતા. કોને ખબર? એના વાસ્તે ખોજા કલ્ચર મારો આઈડેન્ટિટી છે. મારા માટે સૌથી સરસ ખોજા કલ્ચરના બારામાં આપની ટ્રેડિશન્સ છે, આપની જબાન છે, આપનું ખાવાનું છે, મારો ફેવરેટ પલાવ છે. દુનિયામાં એકે કોનામાં જાશો તો આપનું ખોજા કલ્ચર સાથે હશે. તો કેમ આપની ના શીખે ખોજા હેરિટેજ વિશે? ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટ એના માટે બહુ ફાયદોનું છે, કારણ કે આપનું કલ્ચરનું અવેરનેસ મળે. આ સાલ ખોજા હેરિટેજ ફેસ્ટિવલમાં જરૂર શિરકત કરે અને સાથે આપની હિસ્ટ્રીના બારામાં વધારે શીખવાનું મળશે ઇન્શાલ્લાહ. ત્યાર સુધી ધ્યાન રાખજો. ખુદાફિઝ. અહસન્ટ, માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ. હવે આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ તરફ જઈએ, દીકરી સુકૈના ઝહીર from Paris. પનાહ માંગુ છું અલ્લાહ પાસે શૈતાનથી અને ચાલુ કરું છું અલ્લાહના નામથી, જે દયાળુ છે અને એકદમ જ દયા કરનાર છે. મારું નામ સુકૈના ઝહીર કાસમલી છે. અમુક સમય પહેલાં મેડેગાસ્કાર છોડી અને મારા પિતાજી અને માતાજી સાથે હું અહીં પારિસ વસવાટ કરવાની આવી છું. અને આપણે ખોજા કોમ આપણી ગુજરાતી જાતના છે.
અલ્લાહે આપણને ગુજરાતી જાતમાં જન્મ આપેલ છે અને ગુજરાતી આપણી જાતિ ભાષા છે. અગાઉ મડગાસ્કરમાં એટલે કે અમારા દાદા અને પરદાદાના સમયમાં કેમ હતું કે હિન્દી સ્કૂલ હતી. હવે હિન્દી સ્કૂલમાં ગુજરાતી અને ફ્રેન્ચ ભાષા બે સાથે શીખવાડવામાં આવતી હતી. એમ હતું અગાઉના જમાનામાં સમયમાં. પણ આજના સમયમાં અમારી પેઢી એક બહુ મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો ખપે છે. એ છે કે મદ્રેસાનું કામ છે ધર્મ શીખવાડવું અને આપણે બધા ફ્રેન્ચી સ્કૂલમાં ભણે છે, ફ્રેન્ચી ભાષા હોય છે, તો હવે ગુજરાતી ભાષાને ક્યાં અને કોણ શીખવાડે? આ એક બહુ મોટી સમસ્યા છે. તો અમારી પેઢી જે મારા પિતાજી અને અમારા માતાજી, અમારા કુટુંબીજનો પાસે અમે જેટલું સાંભળતા હોય છે ઘરમાં એ અમે યાદ રાખતા હોય છે અને એ પછી અમે ગુજરાતીમાં બોલતા હોય છે. એટલે એમ કે અમારી પેઢી માટે ગુજરાતી વધારે પડતું એક બોલતી ભાષા થઈ ગઈ છે. ગુજરાતી લખવાનું એ તો આપણને શીખવું જોઈએ. હવે ક્યાં અને કોણ ગુજરાતી શીખવાડે? એટલે અમારા માટે વધારે પડતું ગુજરાતી એક બોલતી ભાષા થઈ ગઈ છે. જેટલું અમે ઘરમાં સાંભળતા હોય છે અમારા પિતાજી અને માતાજી પાસે, કુટુંબીજનો પાસે, એ અમે યાદ રાખીને પછી ગુજરાતીમાં બોલતા હોય છે. હવે છેલ્લી વાત એ કે આપણે એક બાળકને જોશું તો પોતે એવું સરસ જે સ્કૂલ ફ્રેન્ચમાં પડશે અથવા તો એવું સરસ સ્પીચ ઇંગ્લિશમાં પડશે. પણ એ જ બાળકને તમે કહેશો કે તું જરા ગુજરાતીમાં ઉલ્લેખ કરતો તો માનવે નથી પોતે એક અથવા બે લીટી ગુજરાતીમાં બોલી શકશે. તો આપણે કાંઈ ફ્રેન્ચીના કે ઇંગ્લિશના વિરોધ નથી ના. આપણે ફ્રેન્ચ દેશમાં રહીએ છીએ, આપણે ફ્રેન્ચ સ્કૂલમાં ભણે છે, આપણે બહુ સરસ જે સ્કૂલ ને બહુ સરસ ઉલ્લેખને પડે. આપણે ફ્રેન્ચમાં ઇંગ્લિશમાં બહુ સરસ સ્પીચ, બહુ સરસ ઉલ્લેખને આપણે પડે. પણ સાથોસાથ આપણે ગુજરાતી પણ બોલે, કેમ કે ગુજરાતી આપણી જાતિ ભાષા છે. આપણે ગુજરાતી જાતના જો ગુજરાતી નહીં બોલે તો શું એક ફ્રેન્ચ જાતનો માણસ કે એક બ્રિટિશ જાતનો માણસ ગુજરાતી બોલવા જશે? કયામત સુધી આપણે અને આપણી આવનાર પ્રજા ગુજરાતી જાતના છે. આ અલ્લાહ સુબ્હાના વ તઆલાનો નિર્ણય છે. કયામત સુધી આપણે ગુજરાતી જાતના રહેવાના છે અને ગુજરાતી આપણી જાતિ ભાષા રહેવાની છે. જો આપણે ગુજરાતી નહીં બોલે તો કોણ બોલશે? અલ્લાહનો આભાર કે અલ્લાહ મને મોકો આપેલ કે તમારી સમક્ષ વાતચીત કરવાનું અને તમારા બધાનું તહેદિલ આભાર કે તમે છેવટ સુધી આ મારા ઉલ્લેખને સાંભળેલ. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. ahsant, mashallah. હવે next participant Sonia Haider Ali from Paris. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. મારું નામ સોનિયા છે. હું 8 વર્ષની છું અને હું ફ્રાન્સ દેશમાં જીવું છું. હું ફ્રાન્સમાં જન્મી છું. મારી મમ્મા એ ફ્રાન્સમાં જન્મી છે પણ મારા પપ્પા મેડાગાસ્કર જન્મી છે. મારા દાદા, દાદી, નાના, નાનીમાં બધા મેડાગાસ્કર જન્મી છે. પણ અસલ અમે બધા હિન્દુસ્તાન છે, ગુજરાત દેશમાંથી આવ્યા છે. અમે ઘરે ગુજરાતી બોલવાની કોશિશ કરીએ છીએ, નકર તો આ જબાન ભૂલાઈ જશે. એક ચીજ બહુ વાત છે ગુજરાતી સાથે. જ્યારે આપણે બહાર જઈએ અને મારા માવતરને એક ખાનગી વાત કહેવું હોય તો હું ગુજરાતીમાં સાચ બોલું અને માણસો આપણા બાજુમાં ન સમજી શકે કારણ કે આ દેશમાં ફ્રેન્ચી અથવા ઇંગ્લિશ જ સમજાય છે. એક બીજી ચીજ આપણી ખોજા રસમ રિવાજમાં છે એ ખાવાનું છે. અમે ઘરે બધી જાતના ખાવાનું ખાય છે. પણ દર ગુરુવારના 12 વાગે મારા નંદુભાઈને હું નાના ને નાનીમાં ત્યાં જમવા જાય છે અને મારા નાનીમાં અમારા માટે ઈંડુને રોટલી બનાવે છે. એ તો મને ખાવામાં એટલું પસંદ છે. મને લાગે છે કે આખી દુનિયામાં સૌથી આબાદ રોટલી મારા નાનીમાં બનાવે છે. ત્રીજી છે આપણે ખોજાને ગમે છે એ આબાદ કપડાં પહેરવું.
જ્યારે આપણે મસ્જિદે જઈ ખુશહાલી માટે કે વિલાદત માટે અથવા શાદી માટે જ્યારે આપણે બાદ અને સરસ પંજાબી પહેરીએ એની સાથે બંગડી રાર વીટી એરિંગ પહેરીએ કેટલી મજા આવે અને રોનક વધે આ બધા અબ્બાદ અને રંગીન કપડાં જોઈને. આ બધી નાની વાત છે પણ એ આપણી રસમ રિવાજ છે અને ઇન્શાલ્લાહ હું મારા છોકરાઓને આ વિશે ભલામણ કરીશ. ખુદાફિઝ. Ahsant, mashallah, mashallah. Next participant, Dikri Neha Dungar from Paris. મારા માવતરો, મારી બહેનો, મારા ભાઈઓ, અસલામુ અલૈકુમ. આજે હું તમારા સામે આવી છે કારણ કે પારિસની જમાતનો મદ્રેસો અને મારા માવતરો મને કીધું કે તું આ હરીફાઈમાં ભાગ લે. તો હું પૂછી કે હરીફાઈ કેના ઉપર છે? તો આ લોકો મને સમજાવ્યા હરીફાઈ આપણી ખોજા કોમની ઓળખ ઉપર છે. ઓળખ કહેતા આપણે કોણ છે, આપણે શું ખાય છે, આપણે શું પહેરે છે ને આપણે ક્યાંથી આવે છે. 100 માણસમાંથી જો એક ખોજો હોય તો ઓળખાઈ જાય. તો આ બહુ આબાદ વાત છે કારણ કે હું 10 વર્ષની છું. મારો જન્મ પારિસમાં થયો છે. મારા માવતરો મદાગાસ્કરમાં જન્મ્યા છે. દાદા અને નાના લોકો મેં પણ દાદા જમનાગઢના છે એટલે એ લોકો મેં ગુજ્જુ હતા. આજે મને મારી ઓળખની વાત કરવાની છે. ઓળખ એટલે ઇન્સાન માટે બહુ જરૂરી હોય. હું જ્યારે બનવા જાઉં તો મને પૂછે, તું તમિલ છે, તું હિન્દી છે, તું ગણેશને માને છે? બહાર થાય તો આ લોકો અજબ થાય કારણ કે હું ગોશ્ત ના ખાઉં. તો આ લોકો મને પૂછે, તું મુસ્લિમ છે યાની કે તું અરબ છે? હું જ્યારે મારી નાનીને જોવા જાઉં તો મને કે મલગાસી લોકો કે તું નથી ચોપચારી, નથી કાયરી, પણ તું કરના છે. મારું ઇતિહાસ બહુ અઘરું લાગે છે પણ મને બહુ સારું લાગે છે. બહુ જ્યાદા દેશ બદલાવ્યા પણ ખોજા નિકોમ એ છે કે દેશ બદલાવે પણ ધર્મ નહીં, ભાષા નહીં, ખાવાની રીત અને બોલવાની રીત એ જ રહે. એક ખોજો કેમ ઓળખાય? એ ઇમામે જમાનાની વાત જોઈ છે. એ એકદમ બનશે, ભલે પીછે બોલી કરશે પણ એના માવિત્રો સાથે એની માતૃભાષા કરશે. સવારના ઉઠીને નમાઝ બાદ ને બિઝનેસ મોર અને મજાની દૂધવાળી અને કડક ચાય કપશે. એ આફ્રિકાનો હશે કે કાનાડાનો એનો મનગમતું ખાવાનું રોટલા ભરતું અને કીમો હશે. બપોરના જ્યારે દુનિયાની ચર્ચા થઈ ગઈ એ એના કોમવાળાને ગોતશે ને તેના સાથે ગરમ સમોસા, કઢિયું અને ગાંઠિયા ખાશે. રમઝાન મહિનો કુબો વગર ના ચાલે. મને મારી કોમ બહુ ગમે છે ને મને ફખર છે મારી ખોજાની કોમ ઉપર.
20મી સદી સુધી આ હિંદના મહાસાગરના ખલાસીઓ કેવી રીતે કેટલા દિવસે અને કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી આપણા વડવાઓને આફ્રિકા સુધી પહોંચાડતા તેનું વર્ણન માંડવીના રહેતા કેપ્ટન શિવજી બોથા સાહેબ પોતાના સ્મરણો રજૂ કરે છે કે આ વાણો જે જાય છે ત્યાંથી એ 9 મહિને પાછા માંડવી આવે. 9 મહિના પહેલા કોઈ પણ હિસાબે વાણ માંડવી આવી શકે નહીં. એનું કારણ શું હતું? એટલે જ્યાં સુધી પવન ન બદલે, સઠ્ઠી જવાનું હોય આફ્રિકાન, ત્યાં પાણીના કરંટ બી હોય, એટલે સઠ્ઠ પુઠેરા પવનમાં ચાલ્યું જાય એટલે પાણીને સામે પર વાણ જાય. હવે વાણ ત્યાં અમે જો સરખાઈથી પવન અમને બરાબર મારા માવતરો, મારી બહેનો, મારા ભાઈઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ. તો આપણે ફરીથી નેહા ડુંગરનો સ્પીચ સાથમાં જોઈએ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. મારું નામ સીરત ફાતિમા છે. હું ફ્રાન્સના એક ગામ પારિસમાં રહું છું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, હું ખોજા શિયા ઇસ્ના અર્શી જમાતથી છું. ખોજા એટલે શું હું તમને બતાવું છું. 150 વર્ષ પહેલા આપણે ઇન્ડિયા ગુજરાતના એક ગામ કચ્છથી નીકળ્યા હતા. આપણે પહેલા હિન્દુ હતા, પછી આપણે ઇસ્માઇલ ઈશા બન્યા, પછી આપણે ખોજા શિયા ઇસ્ના અર્શી બન્યા. ઇસ્ના અર્શી કહે છે 12 ઇમામને માનવા વાલા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, હું ખોજા શિયા ઇસ્ના અર્શી છું. ઇમામી જમાનાના ઉપર એક ચિત્ર લેખી છે ને એક શાયરી બી હું લેખી છે. હું તમને સંભળાવું છું. ઓ મારા ઇમામ અલ મહેદી, હું તમને ગોતું છું, હું તમારી વાટ જોઉં છું. અહેમદના દીકરા, અલીના દીકરા, ઓ મારા ઇમામ અલ મહેદી, હું તમને ગોતું છું, હું તમારી વાટ જોઉં છું. આ ઇંતજાર બહુ લાંબો છે, એનાથી મારા દિલને તકલીફ છે. હું તમને ગોતું છું, હું તમારી વાટ જોઉં છું. હું દરરોજ તમારો બાયરો ખખડાવું છું. તમે મને ક્યારે જવાબ આપશો? હું તમને ગોતું છું, હું તમારી વાટ જોઉં છું. હું દરરોજ તમને પુકારું છું. હું અરીઝાના પત્ર પણ લખું છું. હું તમને ગોતું છું, હું તમારી વાટ જોઉં છું. ઓ મારા ઇમામ અલ મહેદી, ઓ મારા ઇમામ અલ મહેદી, હું તમને ગોતું છું, હું તમારી વાટ જોઉં છું. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. આપણાને વારસામાં ફક્ત દૌલત અને જાયદાદ નથી મળતો, પણ આપણાને વારસામાં આપણો ઇમામ વાળો, આપણો ખાવાનું, આપણો પહેરવાશ, આપણે રીતભાત, આપણી ભાષા ગુજરાતી પણ આપણો વારસો છે. આપણો ફરજ છે કે આ વારસાને આપણે સાચવે અને અમાનત સમજીને આવનારી નસલને પુગારે. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. આખીમાં હું તમને એક શેર કહીશ. વગર માંગે અલ્લાહ મને બધું જ આપી દીધું. વગર માંગે અલ્લાહ મને બધું જ આપી દીધું. નીચે વિશાળ ધરતી, ઉપર આકાશ આપી દીધું. નીચે વિશાળ ધરતી, ઉપર આકાશ આપી દીધું. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. અહસંત મુબારક. તો આ હતો દીકરી સીરત યાવર હુસેનનો સ્પીચ. ખાસ કોંગ્રેચ્યુલેશન આ 5 પાર્ટિસિપન્ટ્સનું, અને ઇન્શાલ્લાહ આપણા પ્રોગ્રામના અંતમાં આપણને ખબર પડશે કે આ 5 માંથી કોણ વિનર છે. હવે આપણે આપણા પ્રોગ્રામમાં આગળ વધીએ અને આપણી સમક્ષ વેસેક્સ જમાતની હિસ્ટ્રી પેશ કરવામાં આવે છે.
billahi minash shaitanir rajim. I begin in the name of the Almighty, the Most Kind, the Most Merciful. It is said that it is in the roots, not the branches, that a tree's greatest strength lies. The journey of the Wessex Shia Ithna Ashari Jamaat has a beautiful beginning, one that is rich in values and culture. There is beauty in our roots. There is beauty in the sacrifice and resilience that our ancestors gave yesterday, which is what gives us our today and our tomorrow. Yet, many of us are unaware of their lives, their challenges, and their dedication in making our Jamaat what it is today. So I'm going to take you on a journey through time, one that captures the key stages of the formation of our beautiful Jamaat from its inception. But before I begin, I'd like to say that as I heard the stories about the past from some of the founding members, I could feel the unity, the love, the strength they had between them resonate through space and time, and I hope to do these memories some justice today, inshallah. The beginning of our Jamaat dates back to 1965 when Marhum J.M. Jaffer, who was a popular figure in Tanzania, emigrated to England and took residence in Portsmouth. The family that founded Mehfil-e-Shaikh Khurasan in Zanzibar, with the continued love for Imam Hussein in their hearts, began to hold Azaya Hussein and regular majalis at their residence. These majalis were continued in Portsmouth by members of the Jaffer and Versi families under the pioneering leadership of two significant ladies of our Jamaat, Marhuma Sharbanu Bai Jaffer and Marhuma Leila Bai Versi. These two women gave their heart and soul for the small community that existed then, who were mainly youths who came to study at the Portsmouth Polytechnic. These two women, I'd say, are the mothers of our community. Their resilience and dedication was truly astounding, and it was their incredible drive and passion for the need of a community that laid the seeds of vibrancy that we see in our Jamaat today. As the Shia Muslim population of students grew, they formed the Portsmouth Islamic Society in 1978 under the leadership of Roshan Uncle Ganji and Ahmad Uncle Versi. In 1982, the community decided to formalize its existence by the formation of the Wessex Shia Ithna Ashari Jamaat. At this point, the majalis were held in a single flat that was generously donated to the Wessex Jamaat by Muhammad Iqbal Uncle and Saida Bai Somji. And this flat, which was situated in Elm Grove in Portsmouth, was spiritedly renamed by members of our Jamaat to Ilm Grove, became our Imambara. In 1984, members from the Wessex Jamaat initiated the first United Kingdom Muslim Sports Association under the guidance of Ghulam Abbas Uncle Jaffer. Muslims from all over were invited to come along, especially during the month of Mahi Ramadan, and they would listen to Mullah Asghar's videotapes together. Fellow brothers and sisters from various Jamaats would come over and they would stay at each other's homes over the weekends. They used to have both Islamic and secular activities such as cricket, indoor and outdoor games, barbecues, picnics, all in order to build and further strengthen the community spirit. I must say, it was a Jamaat that may have been small, but it was bursting with life. The bond between them all was truly inspirational, and this is what created a perfectly united family unit that has carried on until today. The Jamaat at this point comprised of only 24 families, and the tradition of holding regular majalis was going strong. In 1988, Marhum Mullah Bashir Rahim graciously accepted to be the first resident alim of our Jamaat. Mullah Bashir Rahim was a visionary. He had the vision of where he wanted our community to be. So he gathered the key members of our Jamaat and he guided them on the importance of us, especially as Muslims, to integrate into the wider community. That vision that Mullah Bashir had, with the abundant blessings of the Almighty, was our greatest asset that led us to where we are today. Mullah continued to serve our community wholeheartedly until his demise in 1999. In the August of 1992, Wessex Jamaat launched the Al-Mahdi project, and with the unwavering support of the World Federation of the Khoja Shia Ithna Ashari Muslim communities, we obtained the center in Fareham, which was rightly named the Al-Mahdi Center.
The official opening of the center took place in 1993. During this time, the Jamaat thrived under the guidance and leadership of our resident alims and spiritual guides, including Marhum Mullah Bashir, Mullah Mujahid Ali Sharif, Sheikh Muhammad Ali Ismail, Sheikh Fazle Abbas Datu, Jafar Baid Ramsi, and Brother Khalil Al-Kadmi. At this point, we also had a well-established madrasa for the community children that was run by both male and female prominent and beloved members of our Jamaat who devoted themselves towards the Islamic education of our children. In March 2007, the Jamaat members unanimously approved the acquisition of a 5-acre site in Ferrum, and with the blessings of the Almighty, this facilitated the construction of a multi-purpose Islamic center in 2009. Under the aegis of the project committee headed by Al-Hajj Shabir Uncle Walji, together with the unparalleled support of Marhum Amir Uncle Asaria and all members of the Jamaat, the dream of the Al-Mahdi Center came to fruition. In January 2011, the entire community, led by our current resident alim Sheikh Fazle Abbas Datu, unitedly performed the opening ceremony of the center, seeking the continued blessings of the Almighty and dedicating the center to our living Imam, Imam Mahdi Sahib al-Zaman. This brings us to our current day, and we see that the energy and passion of our ancestors continues to thrive within us. Our Wessex Jamaat is an active organization that fulfills the needs of our multicultural community. Furthermore, the Jamaat is closely linked with the local Interfaith Forum and a local community umbrella organization. Our resident alim Sheikh Fazle Abbas Datu is actively involved in various local interfaith networks and recently was named the UK's most impactful imam at the British Beacon Mosques Awards ceremony in 2018. Since the new Al-Mahdi Center, our Jamaat has been growing continually, attracting families from across the country and beyond. Our journey, therefore, is one that continues to facilitate the needs of our growing Jamaat. The demand for places at the Wessex Madrasa is increasing. In order to expand our capacity, the Wessex Jamaat has initiated the Dar al-Zahra project, named after the daughter of our beloved Rasulullah. This will inshallah entail a purpose-built center aimed to accommodate more students and provide space for further community activities. We sincerely pray to the Almighty for success in this endeavor. The birth of our Wessex Jamaat is truly inspiring, and its journey continues. It is the drive, the unity, and the vision of our ancestors that resonates through us today. Our Jamaat began with a single family who had the love of the Ahlul Bayt within their hearts that set everything into motion. Our Jamaat prospered because of the prolific nature of the mothers of our community and the vision of our resident alims. Our Jamaat continues today because of the diligence and immense support provided by its members, all for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The Al-Mahdi Center continues to create a vibrant center of Islamic learning and excellence by promoting a sense of belonging through peace, unity, and harmony. I would like to end by saying, just as we reach back to our ancestors for our beginnings and our fundamental values and culture, so we, as guardians of that legacy, must reach ahead to our children and their children. And we do so with a sincere prayer to the Almighty for His continuous guidance and blessings every step of the way. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and welcome to our first ever virtual Khoja Heritage exhibition. We have 3 stations here today which are being created and produced by the team of Mullah Asghar Library and Resource Centre, also known as MARC, which is based in Toronto and is led by Hasnain Uncle Kareem. Just a quick tip, some of what I will be saying may come up in our quiz questions later on in the show, so do try and listen as attentively as you can. Also, if you have any questions about Khoja history or about the exhibition, then please text in your questions on the number shown on the screen below. We will now move on to our first exhibit.
And what you see here is a migratory map that has been created of the Khoja community. The map is very indicative of how nomadic we are. We have phase 1, the 17th century Gujarat, where people started to move to different places in search of trade and livelihood. Then we have phase 2, the mid-century, where there was a movement to various places, for example, from Mumbai to Karachi and so on. So it was more of an internal migration within India and also the neighboring countries of India at that time. Then we had phase 3 of the migration. And here people migrated to the Iran coast, to Oman, to Yemen and to Burma. Phase 4. This is really the migration of the current history. From 1820s and onwards, people migrated to the coast of East Africa and to Madagascar. And it was here that they really had trials and tribulations. For example, when the dhows or the small ships sailed from India to Africa, some had to survive on only 1 glass of water per day and with minimal sustenance. This shows us just how much patience, how much contentment, and how strong-willed they were. And these were just some of the qualities that helped them towards their migration. Phase 5, again, there was a movement to East Africa and more towards the interior of East Africa. A completely unknown place with no internet, in complete isolation, cut off from the roots of India, and yet they were able to retain their culture and their identity. And there is a huge lesson to learn when we look at our forefathers as to what they did. And finally, we have phase 6 from 1947 to 1960s and onwards as to where we are. And there are 2 different phases here. Phase 1, which is from 1947 to 1960s, where there was a disbursement from India to Pakistan, where Pakistan was a newly formed country at that time. Then we had phase 2, which is from late 1960s to early 1970s and onwards. The Ugandan exodus happened, and people migrated to the United Kingdom, to North America, and to various parts of Europe and many other countries. We will now move on to our second exhibit. And what you see here are drawings which were made specifically for the documentary The Journey of Faith and the Khoja Heritage Project by the Mullah Asghar Library and Resource Centre. These figures are very prominent in our history. So for example, we have Ayatollah Zainul Abidin Mazandarani, who was the first of the ulama who encouraged Mullah Qadir Hussain to return to India and to preach Islam, and Mullah Qadir Hussain was his student. Haji Naji, a very famous Indian Gujarati scholar, he was the first one to publish the entire Quran in Gujarati language. Lalji Sarjan and Hirji Alarakia, the 2 shaheeds, they were the martyrs of promoting the faith of Shia Ithnashri. And of course, we cannot forget our first martyr, Lalan Aladdin, who was killed in Karachi. Unfortunately, we do not have a picture of him here today. However, if you wanted to see a photo, it is available in the documentary The Journey of Faith. Dauji Jamal, he was the one that requested Mullah Qadir Hussain returns back to India. Sachupira, he was the first president of Dar es Salaam Jamaat, of whom the German governor gifted the land the Imambara of Dar es Salaam stands on today.
Ibrahim Sharif Doji, who comes from the progeny of Doji Jamal. He settled in Arusha and served the community in many aspects. And of course, we cannot forget Lady Ruti Jinnah, who married Muhammad Ali Jinnah in 1918, and he was the founder of Pakistan. And of course, Marhum Mullah Asghar. Haji Naji was there for us when we first started our journey. But when the community dispersed, it was Marhum Mullah Asghar who was instrumental in directing and guiding the community and keeping the community together as Khoja Shia Ithnashri. So these are just some of the sketches that we were able to display and mention here today. However, we have many more which we shall display in future exhibitions. More detailed information can be found in the book The Endangered Species by Marhum Hassan Jafar of Mombasa. Please may I request you to recite one Surah Fatiha for him and for all the other Marhumin. Al-Fatiha. We are now on our third and final exhibit. We do not only talk about history, but we also promote our faith and history through sports. Sports has become a great platform in bringing our community together. We took this establishment with us while in Africa, across the ocean, and continue to engage our members through sports festivals and tournaments, which is organized by communities across the world. One example of a big sports festival is MAMT, which stands for Mullah Asghar Memorial Tournament, in which men, women and children participate in. The Mullah Asghar Library and Resource Centre sets up sports exhibitions bigger than what you are seeing here today. And you can see banners of big sports personalities from 1920s to 2015. An example of a very motivational sports personality who plays golf is Fatima Doji. She held her first golf club at the age of 6 and believes that sports is fundamental to success and building character. Another example of a Muslim Khoja woman who excelled in sports and played for the World Ringgit Championships is Sarah Ismail. She plays and also coaches ringgit. It is great to see Muslim women playing sports whilst also maintaining their hijab. Another example of a big sports personality is Irfan Karim, the son of Asif Karim, a former cricketer. Irfan represented the Loughborough University Cricket World Finals and went on to represent England for the University World Cup, which took place in India. These are just some of the big sports personalities that we could mention here today. However, it is great to see that we have many within our community. Thank you for watching, and we will now move on to a short clip about the Khoja Spaces exhibition. The Khoja Spaces exhibition reveals the historic migration of our community from its birthplace in the Gujarat province of India to other parts of the world in the 19th, 20th, and 21st centuries. This exhibition allows visitors a glimpse into the incredible journey that the Khoja community has made across 77 countries on 5 different continents. Over 200 images have been curated of Khoja spaces that have had an important place in the lives of several generations, serving individuals at each stage of life.
other parts of the world in the 19th, 20th, and 21st centuries. This exhibition allows visitors a glimpse into the incredible journey that the Khoja community has made across 77 countries on 5 different continents. Over 200 images have been curated of Khoja spaces that have had an important place in the lives of several generations, serving individuals at each stage of life. In the lives of several generations, serving individuals at each stage of life. Stage of life. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, the COEJ Heritage team, for this opportunity. My talk today, I was wondering whether it should be in Gujarati or English. This is the conundrum, because if I speak in Gujarati, I will probably lose a lot of people who may not understand it. Much as I would love to speak in Gujarati, I took the option that I will speak to you today in English. I will interject this with the Gujarati. First of all, amazing performance by our young in the beautiful nuance Gujarati, the poetry and the presentations. Kudos to the team. Kudos to those parents who took the trouble to ensure that our young not only feel, but speak the language and feel the passion about their heritage. With that said, I must also say that COEJ has taken an excellent initiative in holding an event like this, and I'm all the more impressed that we have young people like Shaikh and Zainab taking up the initiative under the guidance of the COEJ leadership, especially Mahmoud Huda. I feel that with Shaikh and Zainab taking up this initiative so passionately, Alhamdulillah, our future is in good hands. So why is heritage important is what I'd like to briefly talk to you about. What is it about cultural heritage that draws people to it? In this globalized world of today, not all of us feel a connection with our cultural heritage. While others yearn to connect, some feel that these things are no longer relevant during this modern time, so why bother? My submission is that exploring our cultural heritage has enormous benefits. Why? Firstly, it gives us a connection with people of similar heritage, allows us to identify with others who identify with us, people of similar mindsets and backgrounds. And it can bring about an empowering sense of unity and belonging within a group. It also allows us to better understand previous generations and the history of where we come from. We saw the migratory patterns. We saw these little girls talking about that we come from this city or this place in Gujarat. It was so heartwarming that they are now connecting to from where we came from. This is all about culture and heritage. Above all, preserving our cultural heritage engenders a positive feeling of communal support. You know, research suggests that those who identify strongly with certain heritage are often more likely to help out others in the same community.
Without question, the Khoja community is a great example of the affinity that we have amongst each other. Of the 200 million Shia community, we are both at the micro and at the macro level, well connected with the 150,000 Khojas around the world as well as the wider community. In fact, the unique and the widely acknowledged distinction of the Khoja Shia ethnic community has been that very trait of helping each other during times of trials and tribulations on our journey, from the ports of Porbandar and Mandvi to almost 40 plus countries today. The testimony of that bonding lies in the creation of an enviable network of jamaats, regional federations like COEJ and others, and of course the World Federation, which binds us together. So, to contextualize history and heritage, we need to study history, and we need to learn from our past in order to plan our future. Because history serves as a model of who we are, what we are to be, and as well as to know what to strive for and what to avoid. I heard one of the presenters, our young presenters, saying, Alhamdulillah, we are on the path of Ahlul Bayt alayhimus salam. That is where we learn what to strive for. But we need to go back and see the meandering path that we took to come to the school of Ahlul Bayt alayhimus salam. Every decision making by societies is constantly based on what came before us, which is our heritage. Therefore, a concerted effort to preserve our heritage is a critical link to our faith in our cultural legacy, and that is why history matters. And hence, such an exercise as today makes it so very important and inspiring. Allow me, with the small little time that I have got left, very quickly, to take you to this journey of bonding and why is it so valuable to the genesis of the Khoja community. This dates back to the late 14th century in the desert of Sindh in the present-day Pakistan by a missionary called Pir Swaduddin, who arrived to live amongst them. Myths about his origins are many. Some historians maintain that he was one amongst the emissaries of the Nizari Imam of the Ismaili sect. The others suggest, and I believe that personally, that he was a Sufi teacher from Persia. And Pir Swaduddin came to live amongst the rich Hindu landowners called Thakkars, who believed that the Hindu deity Lord Vishnu had 9 incarnations on this earth. And they were waiting for the 10th, and Pir Swaduddin is reported to have presented to them with the notion that he had come to give them the glad tidings of the 10th incarnation of Vishnu, and that was Imam Ali alayhi salam. So, he was successful in converting quite a few Lohana Thakkars, who our ancestors were, into an indigenous faith called Satpanth, meaning true path. This is a particular admixture of Sufi Hindu beliefs, and its doctrine is encapsulated in a famous Ginan called Das Avtar, a primary text until today for the followers of the Aga Khan. He also gave us the name Khoja. In fact, the name he gave us was Khoja, but it then subsequently it was a phonetic corruption of the word Khoja, which then became Khoja. So over a period of 600 years, we evolved as a caste called Khoja, which is an Indic caste, which is rightly explained by Faisal Devji, a scholar at Oxford. He says that we are simultaneously a Vaishnava path, meaning following the Vishnu path, a Sufi order, a traders guild, and a caste. I don't have a lot of time to actually go into all the 3 or the 4 descriptions, but you can see from that we had multiple strands of identities, and these became as a new socio-political frameworks associated with the British Empire at that time, created a tense and a polarized atmosphere, and we then divided into 3 very distinct communities at that time, which were the Khoja Shia Ismailis,
the Khoja Shia Ethnaceries, and the Khoja Sunnis. I would like to create, clarify a particular myth. It is normally thought that we converted from Satpant into Ismaili and then into Ethnachari. That is not entirely true. The internal dissent amongst the Khojas over the issues of authority and governance led to the intervention of the colonial courts of British India. As a result, we splintered into three different religious groups based on sectarian identities between the Sunnis, which were the Sunni Khojas, and the two Shia lines, which were the Shia Ismaili and the Shia Ethnacery. Therefore, it is not quite correct that we converted from Satpant into Ismaili and then into Ethnacery. Indeed, some people may have done that, but largely it was a bifurcation of the three lines over a period of time. So this is very briefly our history, and within the time that I have, I would just like to end this on one particular notion that, how did we, as was mentioned by Sister Zainab, that having migrated to East Africa, we were able to maintain our culture, we were able to maintain our faith, etc., and that we were a closely knit community where the jamaat became supreme. And as I heard the various jamaats, like the Wessex jamaat history, which is a typical history of many, many jamaats in the world, as to how we came to be with maybe one or two people, and then it morphed into a major jamaat, and we then end up building imam bargas. And as we saw in the exhibition of the Khoja spaces, that we have built over 300 different structures in 150 years, which means that we have built two structures every year in the period of our existence. But allow me to end with this, that when we migrated to East Africa for various reasons, one of them was famine, the other one was the British tyranny of taking away all our possessions by way of taxes when we were unable to pay because the crops had failed and there was drought. That when we settled in East Africa, we went through numerous acculturations within the colonial powers. In Kenya, we were under the British. In Tanzania, we were under the Germans. In Uganda, we were again under the British. In Somalia, we were under the Italians. In the Belgium Congo, we were under the Belgians. In other parts, we were either under the Portuguese, for example, in Maputo, and so on and so forth. We went through numerous European influences, yet we retained our identity as a Khoja Shia ethnic community with all those different influences, including the influences of the Arabs in Zanzibar when we lived in Zanzibar. So there were multiple rulers and multiple rules under which we had to go through, and yet we maintained our identity. How did we do that? Well, my submission is, it was the idea of our jamaat, which was part of our heritage and culture that we had taken on from our Satpanthi days, because each community in Gujarat had to form itself into a naat. Without a naat, we had no identity. So the Khojas formed their own naat, their own tribe or their own clan or their own caste, and they were able to maintain that. And of course, the other one was the idea of the faith, the school of Ahlul Bayt alayhi salam that we came to. Therefore, let me leave you with this thought, that when we talk about peer pressure in Europe and elsewhere, today we are spread in over 40 plus countries. Many of us are under those in those days, colonial rules, be it in France, be it in Germany, be it in the UK, be it in Sweden, wherever we may be. If our forefathers, without the internet, without WhatsApp, without any other connection, were able to survive intact as a Khoja Shia ethnic community, there is no reason that why we, as a Khoja Shia ethnic community, cannot survive and thrive as a community
there needs to be two elements that need to be woven together in this endeavor. And those two are our culture, our heritage, and our faith. And as I've said repeatedly, that without the vessel of culture, without having a container of culture, you cannot hold your faith. So our faith, the belief in Islam, the belief in Shia Islam, this school of Ahlul Bayt al-Islam is the essence that we have poured into the container, which is what we call Khoja culture. Neither can exist independently, and that is why our culture, our heritage is equally important when it comes to us as a Khoja Shia ethnic community. Indeed, we are able to fly on these two wings, the wing of culture and heritage and the wing of our faith. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the tawfiq to be able to fly and soar in these times, to not only maintain our faith, but also be an example for the rest of mankind as to how we have maintained our culture and our faith to be able to progress as a Khoja Shia ethnic community. Thank you for listening to me so patiently, and thank you once again, COEJ, for the opportunity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me great pleasure to welcome you to our live question and answer session. We have had many questions submitted in advance. However, if you do not get a chance and you would like to send in a question, then please do on the number shown below. We have here with us our esteemed guest, Dr. Hussain Walji, who I'm sure does not require any introduction. He is known worldwide for his remarkable work on Khoja history. He is a well-known speaker, filmmaker, author, and is also a scientist in the field of nutrition with 26 books to his credit. For over 4 decades, he has served the Khoja community and is currently the chair of the World Federation Khoja Heritage Project and is also the producer of the documentary The Khojas, A Journey of Faith. Assalamu alaikum, Hussain uncle. Dame kem cho, damar tabiat kem cho. Alaikum salam. Alaikum salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Latif auntie kem cho. Alhamdulillah. Apple majama che, and thank you for asking. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damar shukriya ke tame aaj aprane hajri apache. Before we begin. Thank you. Thank you. Before we begin, I would like to take this opportunity to request one Surah Al-Fatiha for Hussain uncle's beloved mother, Marhuma Zainab Bai Walji, who I know as Mama, who passed away recently. Surah Al-Fatiha. Shall we start off with our first question? Okay. Go ahead. Our first question is, the migration to East Africa began in the late 19th century. What motivated them to brave the dangerous Dhow journey? Yeah, that's a great question, Zainab. There were two particular factors. In fact, they were more or less, combined in some ways. The first one was that India had suffered a spate of droughts over that period of time, and amongst them was the 1890s or the 1880s particular drought, which was really, really bad. It was called the Chapanyo Dukar. Some of the elders who are watching this may remember the term Chapanyo Dukar. And Dukar means drought. And people, our ancestors were primarily farmers. They used to grow cash crops and all that. Lost all their income
through the farming, number one. Secondly, in order to collect the British, mercilessly took away their cattle, whatever little they had. So therefore, all the capital they had was taken away either, through the drought or by the British. That was the first factor. The second factor was, indeed, as we were going through the trials and tribulations of finding the true path from Satpant, and excuse the pun because Satpant is actually a true path, but we were trying to find a true path from the true path. And as we are coming over to the school of Ahlul Bayt alayhim assalam, as we know, that there was a lot of tension within the closely knit Khoja community. And some of our ancestors, in order to avoid the persecution that was happening, or at least if not persecution, a level of distress that was being caused when some of us were trying to accept the school of Ahlul Bayt alayhim assalam, decided to migrate over to East Africa to safer lands rather than remain in Mumbai. So there were these two major factors that made us brave the waves of the Indian Ocean. They used to call it Kala Pani, the black waters, meaning if you go there, you had no idea whether you would land up somewhere at the other end or die at sea. And many of our ancestors lost their lives at sea or ended up in places where they had no idea where they would be. Thank you for that detailed answer. Okay, so our next question is, we read in history that the Indian migrants played a key role in the development of East Africa. What was the contribution of the Khojas? Again, very incisive question. Essentially, yes, the Indian diaspora today continues to play an important part in the economic development of East Africa as a whole. In those days, primarily the British indentured labor, a fancy name for slavery, renewed slavery, I would call it, that the British brought these indentured laborers to build the railway line from Mombasa all the way to Uganda. So the Indian community at that time, the indentured laborers played a major role in opening up the interior of East Africa for trade and commerce. And I must also say that this is a travesty of history, that the people who died, there were almost 2,500 Indian indentured laborers who died in building the railway, which was a 500-mile railway, which means 5 lives were sacrificed. 5 Indian lives were sacrificed for every mile of the Mombasa-Kampala railway as we used to know it, or the Uganda railway as we used to know it. And yet they have been written out of the history of Eastern Africa. So that was about the general Indians. Insofar as the Khojas are concerned, the early Khoja settlers in Zanzibar all became or were prominent business people who also participated with the Sultan in the economic development of Zanzibar. They were part of the Sultan's Baraza, as it used to be called, a consultative assembly which would guide and advise the Sultan on particularly economic matters. There were Khoja Ismailis, for example, who were tax collectors. There were Khoja Ithnasis who were major philanthropists in that area. And then over a period of time, there were people like Ali Dina Visram and Nasser Virji. Ali Dina Visram was a Ismaili Khoja. Nasser Virji was an Ithnasi Khoja. The two of them became the pioneers of trade as they opened up long before the railway was built, and they went into the hinterland of East Africa, reached as far as Uganda. And as we know, that Ali Dina Visram became the uncrowned king of Uganda, actually lending money to the British government to pay their staff when money could not come in time from the UK. So in the terms of the economic development, we had a major role to play. There were some role that we played, not as much as perhaps we should have, in terms of the independence movements of East Africa. And that's something of a research study that we need to look at as to why, what was different between the South African Indians who fully participated in the political life and in the independence movements of South Africa,
and not so much as the Indians in East Africa, although there were some who were very active with the independence movements. Okay, thank you. Right, so moving on to our next question. If we were to be excluded from Western countries, where will we go? Where would we go? I was asked to present something on the idea of identity and a place that we call home many years ago. And truly, this is something of a very, very difficult decision to make, because we may be able to, say, migrate back to the Indian subcontinent, be it India or Pakistan, because that is where our cultural roots are. I wonder that with the loss of language, with the loss of the cultural ties that we have, how well would be able to settle back in the lands of our ancestors. But the whole idea is that if we participate actively in the nations where we live, if we are civically engaged, if we make sure that we make a difference, as our ancestors did when they went to East Africa, that if we make a difference in the lands that we live, inshallah, the day will not come where we have to make that decision to actually migrate somewhere else. And that all becomes important, that we cannot live as a cocoon. We must, as a community, and many of us are, be civically engaged, be engaged in the welfare of the nations where we live in. And I must commend the Birmingham Jamaat for having been one of those few Jamaats who entered into this era, the COVID era as I call it, offered the Birmingham Center as a place for vaccination, is a great example as to how we come in and serve the nation where we live and the nation that gives us our risk and our bread. Thank you for that insightful answer. So our next question is that you stated in the Khoja documentary that British judges had a huge difference in making of Khoja Shia Ithnashari identity. Please, can you explain how? Yes, indeed. Because of several court cases, there was one particular court case, 1866, which determined almost like the fate of the Khoja community. I don't have the actual ruling in front of me to read it out to you verbatim, but I will paraphrase. There was a British judge who had little knowledge of Khoja culture, who had little knowledge of the Satpanthi, Khoja faith, etc., and how the community interacted with each other despite having different threads of beliefs. Because he could not understand who we really were, he could not put his finger as to who we were, and he had to rule on some complicated court cases. He made an assumption that the Khojas were all Ismailis. And when he made that assumption, this is where previously people would pray within the Jamaat Khana, as it was called, in whichever way they wanted to. They would do their salat, they would do their fasting, their rites were being done by Sunni mullahs, for example. They would do the Muharram. At the same time, they would recite from the Ginan and all that. So this was a holistic community moving along. And I'm not by any means saying that was the right way. What I'm saying is that the British judge could not understand this holistic community. He made a ruling that we were all Ismailis. When he made that ruling that we were all Ismailis, there were some people, who actually stood up against that decision, and we started crystallizing our identities as Khoja Shia Ithnashari, Khoja Ismaili, and the first break, in fact, was Sunni Khojas, because there were those who believed that the Khojas were originally, and the bifurcation happened. Had the 1866 case not come along in the way that it had, we may have found, Allah guides us, Allah guides whom He wills, we may have found our faith, but it would not have been through this idea of the British tyranny again,
making us choose an identity. So this is what I mean when I say that the British judges had a major influence in the building of the identity of the Khojas in general and the Khoja Shia ethnic community in particular. Okay, brilliant. Now, the next question I'm going to combine. So how important is maintaining our language to preserve our culture? And why is culture a vessel? I thought religion was more important. Okay, in the interest of some levity, this can't all be a very serious discussion. And I was when I lived in the UK, we had an opportunity to visit the Houses of Parliament, and we actually met the Speaker. And I remember in his speech, he talked about the city of Westminster, and he said in Westminster every language is spoken. Literally every food is being served, and so on and so forth. So it's a very cosmopolitan, as those of you who live in the UK know, that the borough of Westminster is a very cosmopolitan borough. At that time, much more so, maybe compared to what it is today. And this was way back in the 70s. So he says this joke. He's saying there was this cat, who had 4 kittens, and the cat was trying to show the kittens which were the best garbage cans, as we call it here in America, the dustbins, as we used to call them in the UK, that which dustbins had the best food. So every language was spoken, every cuisine was there. And each time, she would say that this is, from an Indonesian house. So you'll get Indonesian leftovers in this dustbin, and so on and so on. Here is an Indian household. If you like Indian food, this is the dustbin that you go to. And suddenly, as she was showing that dustbins to the kittens, a dog comes. The dog barks at the cat and the kittens cower behind the mother. And you very well know that when the danger approaches, the mother would do anything to save her children. In her desperation, the cat actually barks back at the dog. The dog had never seen a cat bark and ran away. The judge said, the speaker said, the mother turns to the kittens and says, see how important a second language is. Yeah. So, second language, and as many languages as we speak, is an asset that we have. Research tells us that we become better learners if we speak multiple languages. So that's generally about the importance of language, and I could go on because I've studied this for a long time. But in terms of maintaining our culture, our heritage, language becomes a major part of it. It was heartening to see those little girls speaking in Gujarati. They conveyed to me something they could never have conveyed to me in French or in English. હું અત્યારે ગુજરાતીમાં અમુક વસ્તુ બોલું તો એ વસ્તુ જે હું ગુજરાતીમાં કહી શકીશ એ હું ઇંગ્લિશમાં કોઈ દિવસ કહી શકવાનો નથી. Every particular culture has its own nuances, and to understand our culture, and time does not permit me to give many examples as to how this can impact it. So language is a very important part of our culture, and we must do all that we can, even to speak, if not read it, to be able to speak and communicate. The generation gap, the current era, my mother, who passed away recently, and thank you for remembering her, would only be able to communicate with her grandchildren with some small spattering of Gujarati, where they understood Gujarati, but they could not speak. This communication gap would increase. Would it be that if we had people from different regions, like the World Federation Conference today that is being held as we speak, there are delegates from around the world. And although English has become almost like the lingua franca of whatever we do, there are people who don't understand English. Now, if we were to conduct our meetings in Gujarati, ideally, it's not always possible, then we'll all be able to understand each other, whether we are from Sweden or from France or from Timbuktu, for all that matters. So a common language would keep us together.
In terms of your second part of your question, as I said towards the end of my submission, that both language, culture, heritage, and the faith go hand in hand. Our jamaats are a formation because of our culture. The way we do business in our community points back to the jamaati culture that we had when we had Satpant. This is what distinguishes us from the 200 million Shias in terms of how we run our affairs. And sometimes, we are overtly critical of our own institutions, but these institutions are indeed a blessing for us, and they're envied by many around the world. So that is part of culture. And why are we doing that? What is a Jamaat for? The Jamaat helps us to facilitate our religious functions, keeps us together as a community, whether it's marriage or burial, whatever it may be. All these things come together, and I firmly believe, that it has been the influence of our culture. Now, I'm not saying that the culture is static. It is dynamic. The English Khoja culture may be slightly different from the American Khoja culture or the Canadian Khoja culture or the European Khoja culture. Culture is something that is dynamic. Culture is what we make of it today as we live. Heritage is what was handed down to us. I believe that we take our heritage, the best of our heritage, and build our new cultures. If we are to build those cultures around us in the places where we live, the two things become very important. The maintenance of religion requires the vessel of culture to be able to contain it. If not, then we'll have nothing to pour our faith into, it will flow away. And if we only have the bowl of culture or the container of culture, it would lack an essence, because if we don't have faith, then that particular that container is of not much use. So I hope I've been able to answer that question, which requires probably a lecture on its own. Yes, you have. Thank you. So that kind of links in with our next question, which is, what more do you think our Jamaats need in order to educate our children and youngsters on the importance of understanding our heritage above and beyond the Khoja Heritage Festival? So I think the Khoja Heritage Festival is something that inspires interest. Today we heard the Wessex Jamaat presentation, for example. Many would now listen to that on YouTube if they had not listened to it before. It would engender questions in the minds, particularly of our young people. So the heritage programs that we hold, either at the Khoja Heritage Project of the World Federation of COEJ or the Africa Federation Archives, or stuff that we do in India like the Khoja Heritage Tour and so on and so forth. As many activities as we possibly can hold. There is no one single activity. It's a menu of different activities that we need to hold on to. So that's number one. Number two, there has been some thought given to actually hold a Khoja Heritage Day around the world on one day of the year. The work is already going on to try and choose a date. One of the discussions we had was, should it be based on the lunar calendar, should be based on the Gregorian calendar, and so on and so forth. But if each Jamaat were to, or around the world, we were to have one particular day being observed as a Khoja Heritage Day, that actually brings about a level of understanding that each year we are obliged to do some activity and are reminded. I know this is very tough. When you have 3 or 4 hours every weekend at a madrasa, to try and introduce Gujarati as a language. It has been tried and we have not succeeded, although some have. I do believe that if parents are motivated enough to actually do what they call after-school classes, in every country I'm sure has after-school classes where children go and get some more education, get help with their own readings and their education. Why can we not have an after-school Gujarati class at least once or twice a week? I know that there will be, facilities made available willingly by COEJ and by our Jamaats and all that, if there are enough parents. I believe that it is the motivation primarily and the duty primarily of the parents to facilitate this, to allow that time,
Number two, yes, it's not easy. I find that in my own home with my own grandchildren, it is not easy to continue to communicate in Gujarati. But if we try, at least if the parents were to communicate with each other in Gujarati, the generation that I'm talking to, your generation Shaikh, your generation Zainab, that at least if the home, this generation tries, the mothers and the fathers of young children were to try and communicate in Gujarati, I think we'd be able to have some modicum of success. We are not talking about Gujarati literary giants. What we are talking about is a level of communication which brings in a lot of value when it comes to understanding our heritage. Sometimes you just have to say one word. In Gujarati, you would say if there's something that needs to be explained, where getting something is an issue and not getting it is also an issue. And we would say, કે આ લાકડાના લાડવા છે, કે જે ખાશે એ પણ પસ્તાશે, નહીં ખાય એ પણ પસ્તાશે. Now, if I say this, all I have to say is કે આ લાકડાના લાડુ છે, meaning that this is a ladu. I'm sure everybody knows ladu. I don't need to translate the word ladu. It's ingrained in Khoja culture, thankfully. But if a ladu that you see is made out of sawdust, if you see that ladu, you feel that you wish you had it. So if you don't eat it, lakrana ladu nahi khai e પણ પસ્તાશે. And if you eat it, you're going to eat sawdust. So by eating it, you're also going to regret it. Now, look at the nuance. That lakrana ladu che is just one phrase that can say it all in a particular language. Find me an English idiom that is going to give you the same sense of satisfaction of being able to convey so poetically and so nicely a concept that I've just explained. So, language for each culture. You don't find two Russians speaking in English to each other on a street in Russia. You don't find many other cultures, the French, for example, speaking to each other in English. So why should we, as Gujaratis, and the Gujaratis have a huge heritage to go back to, why should we not also try to communicate? Unfortunately, હું આજે ગુજરાતી નથી બોલી શકતો. અગર હું એ ગુજરાતીમાં જે મારે કહેવું હતું એ કહેવાની કોશિશ કરત, તો 90% જે મારે કહેવું હતું એ લોકો સમજત નહીં ગુજરાતીની અંદર. અને જો ગુજરાતીને હું ઇંગ્લિશમાં જેવી રીતે કે હું ડમ ડમ કરત, જે મારે બોલવું તે હું કહી ન શકત. તો આ એક મારા માટે એક તકલીફની વસ્તુ છે કે હું કઈ ભાષા વાપરું. એટલા માટે મેં નક્કી કર્યું કે આ હેરિટેજના પ્રોગ્રામની અંદર, હાલાકે ગુજરાતી ને ખોજા હેરિટેજ ઉપર વાત થઈ રહી છે, કે મારે ન છૂટકે અંગ્રેજી ભાષામાં બોલવું પડે. So thank you for patiently listening to that whine, because that has been my pet peeve for many, many years. As you well know, Zainab, when I was in Milton Keynes, we were also trying to do the same thing. Absolutely. It's very important to keep our language within our community. Absolutely. So our next question is there any sort of specific food that is Khoja? So for example, like Italians have pasta. Is there anything like that for Khojas? You know, I am not an expert on the culinary fineries of the Gujaratis, but obviously every Gujarati, and Khojas are no exception, are indeed very connected to their dokras and their theplas, for example, which is something that comes along. And most of the Indian people would identify Gujaratis, or Gujus as they call us, with theplas and dokras. But now that you brought the idea of food, and I don't know how much time we have, Zainab, but I would like to share an anecdote if I may. Sure. Do we have time? Yes, we do, yes. Sure. So, one of the reasons for heritage, and since you bring in food, one of the delicacies today that we have is what we call the Khoja Khichdo, for example. Now, it is not halim as it is normally thought of, nor it is kind of a shorba, which is more of an Arabic and a Persian delicacy. But the Khoja Khichdo, and I'm no expert on making khichdo, so I'll not even try and define how it is made, but the Khoja Khichdo has a particular flavor, a particular texture, and a particular way of making it. Why do I bring in Khoja Khichdo? There is a history behind it. And this is an illustration how important
understanding our cultural nuances is. Today, there are debates in our Jamaat saying, should we serve khichro on Ashura Day, for example, or on Chalum and so on and so forth. And some people say, no, this should be simple food because khichro is now considered as a delicacy in a Khoja home. And granted, that is the perception that we have. But when you go back to the idea of the Khoja khichro, it has a history. I came across an article written in the 1930s in one of the magazines in Gujarati. The article was named Khichro Shamate. And it intrigued me to say we are talking about khichro in this day and age, and they were still talking about it in the 1930s. So it piqued my curiosity, and I read the article. And it was an insightful article explaining the rationale for the khichro. And I want us to pay attention to this. That in those days when the Jamaats had just been formed and we were a nascent community, we were not a very rich community, the Jamaat would have communal meals at the Imam Bargah or at the masjid. Those who could afford it would bring the meat. Those who could, afford it would bring the grain. And those who could not, afford anything else would just bring, as they would call in Gujarati, ek chapti. Nimak ni ek chapti lavya. So just bring a pinch of salt, and it would all be put in the communal vessel, which is called deg. And some of the people listening, my peers, and some of my elders will remember the Khoja deg in every Imam Bargah way back in India and in East Africa and other places, and maybe in some in the UK, I'm not sure. Certainly I haven't seen one in America. But they would all put that inside the deg. So the rich would come and put the meat, those who put the grain in it, and some would put some spices in it, and so on and so forth. And those who could not afford anything would just bring a pinch of salt and put it in. What that meant was, this was such an egalitarian move by the elders of the community at that time to say everybody felt part of it. Everybody had ownership in it. Everybody thought that they contributed to it, and that brought about a communal harmony. This is the history of the Khoja khichro as it began the way it did. So you can see the illustration as to how important something like a khichro can be when you understand what this is, and the debates about should we have a Khoja khichro on the 40th or on Ashura would not have happened if we had understood the very principle, the spirit, and the egalitarian way of having the khichro made in the Imam Bargah as an equalizer for the rich and the poor, and that everybody felt equally satisfied that I have contributed to this niyaz of the Imam. So those are the nuances of heritage and history. Thank you, Hussein Uncle. So our next question, which I think you've touched on a bit anyway, is I would like to know more about the Khojas. How did we get the name Khoja, and what does Khoja actually mean? Yeah, this word that people sometimes love to hate is nothing but a caste identity when we converted. We were called Thakkars or Thakors in the Gujarati language. Our ancestors were very rich landowners in the area of Sindh where we lived. When Pir Sadaddin came, as I alluded in my submission, when he came and he converted us to this Satpanth, the society around Kutch, Kathiawar, Sindh, which is kind of present-day Gujarat in India and Sindh still in the present-day Pakistan, had a particular way of organizing themselves. We had to fit ourselves into neat boxes of castes, and each caste was primarily dependent on the family connections as well as the vocation that you had. So a carpenter, suthar as it will be called, would have their own caste, their own naat as the Gujarati term was used. So the cobblers, the shoemakers would have their caste, this would have their caste, their naat, and so on and so forth. So the Khojas now had to find a new
box for themselves. And Pir Sadruddin gave us a title of Khoja, which actually means an honorable convert or an honorable person, because Thakkar had a similar meaning. Thakkar was an honorable person's title. So from Thakkar, Pir Sadruddin translated that into the Farsi, Khoja. But our ancestors, being a little heavy of tongue, we had a phonetic corruption of the word Khoja into Khoja, and that is why we are known as Khojas. Now, Khoja is not a faith, and I shudder and cringe when somebody says Khojaism, because there is no such thing as Khojaism. We are Muslim, we are Shia Muslims, and that is the ism that we have. There is no other ism as such. So Khoja is primarily a caste identity. You can be a Sunni Khoja, you can be an Ismaili Khoja, you can be an Ithnashir Khoja, and if you at all convert to any other faith, be it back to the Hindu faith or be it Christian faith, and you are from a Khoja origin, you can still be called a Khoja. Here you may be, I don't know of any, but you may be called a Christian Khoja or a Hindu Khoja. In fact, there are people in Ahmedabad who actually exist. They are called the Imam Shahis, who still follow Satpant, and they also have the levels of the Khoja origin, although they don't themselves call themselves Khoja Hindus, but they indeed are from the same stock, and they still continue to practice Satpant. So Khoja, in a nutshell, is purely an identity, a title, like you'd have that this is an Afghani Shia, this is an Irani Shia, this is an Iraqi Shia. There's absolutely nothing wrong in identifying ourselves as a Khoja Shia. Thank you for clarifying that. So our last question is, in the exhibition we mentioned about Haji Naji. He is a famous Gujarati scholar. Can you explain a little bit more about him? Yes, Haji Naji, as we saw his picture, was a student of Mullah Qadar Hussain Karbala when he was sent by Ayatollah Zainul Abidin Mazandarani to Mumbai. At the age of 11 or 12, it is said that Haji Naji became Hafiz al-Quran. He was an extraordinarily gifted student. After his years with Mullah Qadar Hussain Karbala, he decides to go to Bhavnagar to do tabligh. He is reputed to have written nearly 400 books, although just 100 of these survive. He was amongst the first to translate the Holy Quran into Gujarati and also create, what is very important, a transliteration, so that people who could not read Arabic were able to read the Quran and our du'as in the Gujarati language. And he created an alphabet which is being used by academics and acknowledged by academics until today. That this way of transliteration with diacritical marks, distinguishing, for example, between the alif and the ain and so on and so forth, where somebody reading Yasin or somebody reading Dua Kumail from his famous book of duas, a compilation which used to be a household item in every Khoja home called the Duan o Majmu, was compiled by Haji Naji, where if somebody read it carefully, you would not be able to distinguish from the reading from the original Arabic by the makharij and the way that he followed in his translation. So that was Haji Naji, who was able to go from city to city. And as you rightly mentioned in your introduction, when you were saying that when the Khoja community, the nascent Khoja community needed a guide to come from within the community, Allah subhanahu wa ta'ala sent us the personality of Haji Naji, who was instrumental in guiding in magazines. His magazines were read as majlis content by people around the world, particularly in East Africa and so on and so forth. So these are some of the things about Haji Naji Sahib. The documentary explains much more. And we also have a YouTube link where we talk about the life and times of Haji Naji. So when the nation community needed a guide, Allah sent us Haji Naji. And when the community spread far and wide, as you rightly mentioned in your talk, that Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with the personality of Marhum Mullah Asghar Ali M. Jafar, when we were spread wide across the world to bring us another formidable leader. And between these two bookends lies the history
of the Khoja Shia ethnic community's evolution as a religious community. Thank you. So that concludes our question and answer session. Hussein uncle, thank you very much for your time. It has been very informative and I've learnt a great deal, as I'm sure our audience has too. We really appreciate all your efforts and may Allah reward you, inshallah. Thank you. Thank you very much. And once again, Shaikh and Zainab, please continue with the phenomenal work that you're doing. As I said, that at least I know that this heritage and all the content that we have compiled can be safely passed on to you in your custody to take it to the next generation. I repose my hope in people like you to be able to continue with the important work of preserving, curating, and promoting our heritage and our traditions. Thank you. Inshallah, thank you. Apologies if your question has not been answered today. We have had many come through, and unfortunately, due to time constraints, not all of them could be answered, so sincere apologies. We really hope that you've enjoyed and benefited from today's show, and hopefully the discussion has aided you in understanding more about Khoja history. Thank you for joining the live Q&A, and we will now move on to a very exciting item on our agenda, which is the Khoja Heritage Quiz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. જેમ જેમ ખોજા શિયા એથનાશીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ અને આ મસ્જિદના સ્થાપનાના પરિણામે મુંબઈના ખોજાઓમાં મોટો ખળભળાટ મચી ગયો. આ મતભેદની અસર સમસ્ત ખોજા કોમ પર બહુ જ કપરી નીવડી અને લોકોને દોસ્તી, વેપાર, સગપણ અને આખરે જાનની પણ કુરબાની આપવી પડી. કોમની અંદર આ વિખવાદના પરિણામે ખોજા કોમના બે આગેવાનોને પોતાની જાનની કુરબાની આપવી પડી. તે લોકોના નામ છે હિરજીભાઈ અલારખ્યા અને લાલજીભાઈ સાજન. તેઓના આ બલિદાન માટે ખોજા શિયા એથનાશ્રી કોમ કદી પણ તેમનો અહેસાન નહીં ભૂલે. મુલ્લા કાદર હુસૈનના એક ખાસ શાગિર્દ ગુલામ અલી ઇસ્માઇલ કે જે આજે હાજી નાજીના નામથી ઓળખાય છે, તેઓને ભાવનગર શહેરમાં વસવાટ કર્યો. તેમની તબલીગી કારકિર્દીની અસર કચ્છ અને કાઠિયાવાડ ઉપરાંત મુંબઈ, કરાચી અને આફ્રિકા સુધી પહોંચી. આપણે અહીં ભાવનગર કબ્રસ્તાનમાં છે કે જ્યાં હાજી નાજી સાહેબની મઝાર છે. આપણે હાજી નાજી સાહેબની સેવાઓ દુનિયાભર મશહૂર છે, તો એ બારામાં તમારા શું સ્મરણો છે? એકચ્યુઅલી હાજી નાજી સાહેબની જે સેવાઓ છે એવી અજોડ છે અને અમારા માટે તો એટલી વધારે અજોડ છે. એનું કારણ કે મારા ફાધર અને એમના ફાધર એટલે મારા દાદા ભાવનગરથી 50 કિલોમીટર દૂર રહેતા હતા, જે ભડલી નામનું ગામ છે, જ્યાં આવવા જવાના કોઈ સાધનો ઉપલબ્ધ નહોતા. એ વખતે હાજી નાજી સાહેબનું રાહે નજાત કરીને એક માસિક અખબાર આવતું હતું. એમાંથી મારા દાદાએ થોડું થોડું વાંચીને પછી હાજી નાજી સાહેબનું કુરાને શરીફ મગાવ્યું ટ્રાન્સલેશનવાળું, અને એ કુરાને શરીફનો પ્રભાવ એના પર એટલો બધો પડ્યો કે એ લોકો આમ લગભગ 50% જેવું મારા દાદા આવી ગયા. અને મારા દાદાના ભાઈઓ આજ બી એ લોકો હજી આગાખાની છે અને મુખી કામડિયા છે બદલીમાં, અને આજ પણ દુઆ પડે છે અને આગાખાની જ છે. જ્યારે મારા દાદા પછી મારા ફાધર એ સંપૂર્ણ શિયા મઝહબમાં આવ્યા અને અમે લોકો તો છે જ તે. ખરેખર હાજી નાજી અને અમે લોકો તો છે જ તે. ખરેખર હાજી નાજી અને અમે લોકો તો છે જ તે. ખરેખર હાજી નાજી તો હવે આપણે ઇન્શાલ્લાહ આપણા ક્વિઝના પ્રોગ્રામ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો સર્વે પાસે વિનંતી છે કે તે કાહૂત પોતાના મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરી નાખે અથવા કમ્પ્યુટર ઉપર kahoot.it માં
જાય જેથી કરીને તે કહુતમાં ભાગ લઈ શકે. કહુતનો પિન છે 792-232 792-232 ને ફ્રેન્ચમાં પણ કહી દઉં છું 792-232. તો આશા છે કે તમે જાજા પ્રમાણમાં ઇન્શાલ્લાહ આ ક્વિઝમાં ભાગ લેશો. હજી આપણે અમુક સમય બાદ જોઈ રહ્યા છે કે જેથી કરીને આપ સર્વે આ ક્વિઝમાં ભાગ લઈ શકો. We are waiting some time for people to join the Kahoot quiz. The pin is 792-232. Please join this quiz so we can have fun together and we can learn many things together. Inshallah, we are waiting some minutes before starting the quiz. Please join in. અત્યાર સુધી 16 પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવી ગયા છે. હજી આપણે વાત જોઈ રહ્યા છે. ઇન્શાલ્લાહ સાથે મળીને આ ક્વિઝ આપણે કરશું. બસ આપણે હજી અમુક મિનિટ વાત જોઈ રહ્યા છે કે જેથી કરીને સર્વે લોકો જોઈન કરી શકે. તમારી ઓરિજિન કન્ટ્રી પણ નાખવા ના ભૂલજો જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે કઈ કન્ટ્રીથી પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવ્યા છે. Twenty participants now. હજી આપણે 2 મિનિટ વાત જોઈએ છે. ઇન્શાલ્લાહ 6:15 આપણે ક્વિઝ ચાલુ કરશું. જે કોઈને ભાગ લેવો હોય, we still have 2 minutes. We'll be starting at 6:15. Twenty-four participants. We can hope 25 until 15 maybe, inshallah. Alhamdulillah, we have 25 participants. Okay, 6:15 to
27 participants, alhamdulillah, 28. તો આપણે શરૂ કરશું. I hope everyone is ready. આ ક્વેશ્ચનમાં 3 થીમ હશે. એક હશે ગુજરાતી ક્વેશ્ચન, એક હશે જનરલ નોલેજ બારામાં ક્વેશ્ચન અને ત્રીજો થીમ હશે ખોજા હિસ્ટ્રી બારામાં ક્વેશ્ચન. તો હવે આપણે બિસ્મિલ્લાહ કરીએ and we are now going to the first question inshallah. Good. Okay, so below question, how do we call our wife's sister's husband? Narudoyo, Salo, Banevi or Sadubai? આપણે આપણી વાઇફના બેનના ધણીને કેવી રીતે બોલાવે? નરુદોયો, સાલો, બનેવી અથવા સાડુબાઈ? 5 seconds left. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 11 જણાઓ સહી જવાબ આપી રહ્યા છે, જે છે સાડુબાઈ. નરદોયો is called husband's sister's husband, એટલે કે ધણીની બેનનો ધણી. પછી બીજું છે સાલો. સાલો એટલે કે વાઇફનો ભાઈ, wife's brother. અને છેલ્લો છે બનેવી. બનેવી હોય છે sister's husband, પોતાની બેનનો ધણી. તો આમાં 11 જણાઓને સારો જવાબ મળ્યો. લેટ્સ ટેક અ લુક એટ ધ ક્લાસ માર્ક્સ. તો આપણા પાસે સૌથી પહેલા છે હાજી નાજી, ફર્સ્ટ વન. સેકન્ડ પ્રોપર ખોજો. ત્રીજો ધ ક્વિઝ. In fourth place Moise from Paris, and in fifth place Hasib from Paris. Let's move on to the next question. When we are reading Surah Fil, which animal do we refer to in Gujarati? Haran, Hathi, Gadero, Gai. જ્યારે આપણે સૂરા ફિલ પડે છે ત્યારે એ સૂરા ફિલમાં કયો એનિમલ હોય છે? હરણ, હાથી, ગધેરો અથવા ગાય? 5 seconds left. Mashallah, we have many good answers. We have 26% with good answer. 26 જણાએ સારો જવાબ આપ્યો છે અને સારો જવાબ હતો હાથી. સાતમાં મને લાગે છે બધાને ખબર હશે તો આપણે સાથે જોઈ કે હરણ એટલે કે શેર, એટલે કે ઇંગ્લિશમાં ડીયર. પછી છે હાથી. હાથી યાની કે એલિફન્ટ અથવા એલિફન્ટ. પછી છે ગધેરો. ગધેરો યાની કે ડંકી અથવા ફ્રેન્ચમાં આન. અને પછી છે ગાય યાની કે લાવાશ અથવા ઇંગ્લિશમાં કાવ. Let's take a look at the classmen together. તો આપણું પહેલી પ્લેસમાં છે હાજી નાજી. સેકન્ડ પ્લેસમાં પ્રોપર ખોજો. તો બે પહેલા જાનામાં ફેરફાર નથી, પછી જરાક ફેરફાર છે. ત્રીજો જાનો ધ ક્વિઝ. In fourth place we have Hasib from Paris, and in fifth place we have Moise from Paris. Let's move on to the next question. Among these words, which one is not a fruit? Jamfar, તરબૂચ, બોર અથવા મૂરા? આ બધી બોલમાંથી કયો ફ્રૂટ નથી? જામફળ, તરબૂચ, બોર અથવા મૂરા? સો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા જણાઓએ સહી જવાબ આપ્યા છે 26%, અને સહી જવાબ છે મૂરા. પહેલું છે જામફળ. જામફળ છે ફળ અથવા કે ઇંગ્લિશમાં પીર. પછી બીજું છે તરબૂચ. તરબૂચ યાની કે વોટરમેલન્સ અને ફ્રેન્ચમાં પાસ્ટેક. પછી છે બોર. બોર યાની કે જુજુબા, ફ્રેન્ચમાં કહે છે જુજુબ. અને છેલ્લું છે મૂરા. મૂરા ઇંગ્લિશમાં છે ટર્નિપ અને ફ્રેન્ચમાં એને કહે છે નાવેલ.
So let's take a look at the classmen together. To our purpose, first place ma still Haji Naji, બીજો place ma proper Khoja, third place ma the quiz, fourth place ma Hasib from Paris, અને પાંચમી જગ્યામાં એક નવો participant છે Fatima from Paris, અને આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છે કે Muntazir is the highest member જેને 5 જગ્યા આગળ મળી છે. Let's go to the next question together. Which expression shall we use when someone is annoying us? મગજ ખાય છે, આંસુ પીએ છે, બાલ સૂંઘે છે, કાન ખેંચે છે. જ્યારે આપણને કોઈ હેરાન કરે તો આપણે શું કહે છે કે મગજ ખાય છે, આંસુ પીએ છે, બાલ સૂંઘે છે કે કાન ખેંચે છે. So the right answer is મગજ ખાય છે, અને બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ એ સહી જવાબ આપ્યું આ સવાલનો. તો આપણે સાથે જોઈ ક્લાસમેન્ટમાં કંઈ ફેરફાર છે કે નથી. right answer છે મગજ ખાય છે. સો પહેલી જગ્યામાં સ્ટીલ હાજી નાજી, બીજી જગ્યામાં પ્રોપર ખોજો, ત્રીજી જગ્યામાં ફેરફાર થયું છે કારણ કે ફાતિમા ફ્રોમ પેરિસ ત્રીજી જગ્યા લઈ લીધી, ચોથી જગ્યામાં સ્ટીલ હસીબ ફ્રોમ પેરિસ, અને પાંચમી જગ્યામાં ફરીથી પાછા આવ્યા છે ફર્સ્ટમાં મોઇઝ ફ્રોમ પેરિસ. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈ રહ્યા છીએ. Which number are we referring to when we say 5,23,02,007? ફરીથી જો જ્યારે આપણે 5,23,00,000 અને 2007 બોલે છે તો ઈ નંબરમાં કેવી રીતે લખાય? Five seconds left. આમાં બધાને કરેક્ટ આન્સર નથી આવ્યો, ફક્ત 12 પાર્ટિસિપન્ટ્સને કરેક્ટ આન્સર મળ્યું છે કે ઈ છે 50,232,007. 50,232,007 ઈ હતો કરેક્ટ આન્સર. તો હવે આપણે ક્લાસમાં જોઈ બની શકે છે કે અમુક ફેરફાર થયું હોય. તો ક્લાસમેન્ટમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ફર્સ્ટ પ્લેસમાં સ્ટીલ હાજી નાજી, બીજો પ્લેસમાં પ્રોપર ખોજો, ત્રીજી જગ્યામાં એક નવો પાર્ટિસિપન્ટ આવ્યો છે જીજી લંડન, ચોથી જગ્યામાં ફાતિમા ફ્રોમ પેરિસ, અને પાંચમી જગ્યામાં હસીબ ફ્રોમ પેરિસ. હવે આપણે બીજા થીમ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આ હતા ગુજરાતીના ક્વેશ્ચન. હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન વાળામાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. What is the famous Mahatma Gandhi's march called? The Salt March, the Paper March, the Garlic March, અથવા the Ginger March? મહાત્મા ગાંધીએ જે હાલવાનું લીધું હતું એ હાલવાનું નામ શું છે? The Salt March, the Paper March, the Garlic March કે the Ginger March? The correct answer is the Salt March. ને આમાં 20 પાર્ટિસિપન્ટ્સને કરેક્ટ આન્સર મળ્યો છે. સાથે જોઈ કે ક્લાસમેન્ટમાં શું થઈ રહ્યું છે. ફર્સ્ટ પ્લેસમાં સ્ટીલ હાજી નાજીએ 6 સવાલ થયા કે જેમાં કરેક્ટ આન્સર દે રહ્યા છે. સેકન્ડ પ્લેસમાં સ્ટીલ પ્રોપર ખોજો, ત્રીજી પ્લેસમાં છે જીજી લંડન, ફોર્થ પ્લેસમાં એક નવો આવેલો છે મુંતઝિર, અને 5th પ્લેસમાં મોઇઝ ફ્રોમ પેરિસ. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ. How many states are in India? 15, 22, 50 or 28? ઇન્ડિયામાં કેટલા સ્ટેટ્સ છે? 15, 22, 50 et 28. 15, 22, 50 ou 28?
We have majority of good answer, 13% who has given the right answer, which was 28. ઇન્ડિયામાં 28 states છે. સાથે જોઈ ક્લાસમેટ્સ આપણે ફર્સ્ટ પ્લેસમાં છે સ્ટીલ હાજીનાજી, બીજી જગ્યામાં પ્રોપર ખોજો, ત્રીજી જગ્યામાં જીજી લંડન અને ફોર્થ અને ફાઇફ પ્લેસમાં ઘણું બદલાવું છે. ફોર્થમાં છે એનજી અને ફિફ્થ પ્લેસમાં છે ધ ખોજસ. હવે આપણે સાથે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જઈએ. Who invented the lamp? Peter Lamp, James Watt, Thomas Edison, Albert Einstein. કોને બત્તી બનાવી છે? Qui a inventé la lampe? Peter Lamp, James Watt, Thomas Edison, Albert Einstein. So the correct answer was Thomas Edison અને 18 જણાને સહી જવાબ મળ્યો છે. તો આપણે સાથે જોઈએ કે ક્લાસમેટમાં શું ફેરફાર છે. ક્લાસમેટ્સમાં મોટું ફેરફાર થઈ ગયું છે, કારણ કે ફર્સ્ટ પ્લેસમાં હવે હાજીનાજી નથી, હવે જીજી લંડન ફર્સ્ટ પ્લેસ લઈ લીધા છે. સેકન્ડ પ્લેસમાં હાજીનાજી, થર્ડ પ્લેસમાં ધ ખોજાસ, ફોર્થ પ્લેસમાં પ્રોપર ખોજો અને પાંચમી જગ્યામાં KZ આવ્યા છે. Let's go to the next question. Who won the Football World Cup 1998? England, Brazil, France, Germany. 1998 ના ફૂટબોલ કોમ્પિટિશનના કુપ du monde કોને જીત્યું છે? ઇંગ્લેન્ડ, બ્રાઝિલ, ફ્રાન્સ અથવા જર્મની? We have 16 good answers. મને આશા હતી કે બધીનો કરેક્ટ આન્સર આવશે, પણ આપણા બધે વ્યુઅર્સ ફૂટબોલના ફાન નથી. તો કરેક્ટ આન્સર્સ છે ફ્રાન્સ, who won the World Cup, Football World Cup 1998. હવે આપણે જરા ક્લાસમેટ ઉપર નજર કરીએ. First place we still have જીજી લંડન, બીજી જગ્યામાં KZ હાજીનાજી 5th પ્લેસમાંથી બહાર આવી ગયા છે. થર્ડ પ્લેસમાં we have હસીબ from Paris કે જેને 3 સવાલોના જવાબ એકી સાથે સારા દીધા છે. ચોથી જગ્યામાં છે મુંતઝિર, પાંચમી જગ્યામાં છે મોઇઝ from Paris. હવે આપણે લાસ્ટ જનરલ નોલેજનો ક્વેશ્ચન તરફ જઈ રહ્યા છીએ. By doing all wajib namaz, how many sajda am I doing per day? 30, 34, 17, 15. મારી બધી વાજિબ નમાઝ પડતા હું કેટલા દિવસના સજદા કરું છું? 30, 34, 17 કે 15? We have 22 good answer. We have a little wrong answer, but alhamdulillah બધીને આમાં સારો જવાબ આવ્યો છે. તો આપણે કુલ મળીને 34 સજદા કરી રહ્યા છે, કારણ કે આપણે દિવસના બધી વાજિબ નમાઝ પડતા 17 यानी કે 17 રકાત પઢે છે અને એક રકાતમાં બે સજદા હોય છે. તો 17 પર 2 એટલે કે 34 સજદા. Let's take a look at the classmates. ક્લાસમેનમાં ફર્સ્ટ પ્લેસમાં સ્ટીલ જીજી લંડન જે બાકી છે. બીજી જગ્યામાં we have હસીબ from Paris, ત્રીજી જગ્યામાં મોઇઝ from Paris કે જેઓ જગ્યા ચડી રહ્યા છે આસ્તે આસ્તે. ફોર્થ પ્લેસમાં we have KZ અને ફિફ્થ પ્લેસમાં we have ખોજા નંબર 1. હવે આપણે જમાતની હિસ્ટ્રી બારામાં ક્વેશ્ચન કરી રહ્યા છે. લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Who was the first president of Dar es Salaam Jamaat? Devji Jamal, Sachu Pira, Haji Naji या मोहम्मद अली जिना? दार es Salaam Jamaat નો પહેલો પ્રેસિડેન્ટ કોણ હતો? પહેલો પ્રમુખ દેવજી જમાલ, સચ્ચુ પીરા,
હાજી નાજી અથવા મોહમ્મદ અલી જીના? So we have 16 good answers. 16 જણાને સાચો જવાબ મળ્યો. તેનો જવાબ એક્ઝિબિશનમાં દેવામાં આવ્યો હતો કે દાર એસ સલામ જમાતનો પહેલો પ્રેસિડેન્ટ સચ્ચુ પીરા હતો. હવે આપણે ક્લાસમેટમાં નજર કરીએ સાથે. Next question, where was the first Khoja Shia Ithnashi mosque established in the world? Karachi, Mumbai, Dar es Salaam અથવા ઝાંઝીબાર? ખોજા શિયાની પહેલી મસ્જિદ ક્યાં બનાવવામાં આવી છે? કરાચી, મુંબઈ, દાર એસ સલામ અથવા ઝાંઝીબાર? તો હું જોઉં છું કે વધારે માણસો દાર એસ સલામ જવાબ લેખા છે. 50th answer who have answered મુંબઈ. તો મુંબઈ નથી પણ ઝાંઝીબાર છે. ઝાંઝીબાર સૌથી પહેલી ખોજા શિયાની જમાત હતી. હવે આપણે ક્લાસમેટમાં જોઈએ સાથે મળીને. તો ક્લાસમેટમાં ઘણું ફેરફાર થઈ ગયું છે. ફર્સ્ટ પ્લેસમાં આપણા પાસે છે મુંતઝિર, સેકન્ડ પ્લેસ અબ્બાસ, ત્રીજી પ્લેસમાં સ્ટીલ મોઇઝ ફ્રોમ પેરિસ, ચોથી જગ્યામાં હસીબ ફ્રોમ પેરિસ અને જીજી લંડન 5 પ્લસમાં આવી ગયા છે. Let's move on to the next question. Which is the largest Khoja Shia Ithnafi Jamaat of the world? Karachi, Dar es Salaam, Arusha, London, Strasbourg. આપણી દુનિયામાં ખોજા શિયા ઇસ્નાફીની સૌથી મોટી જમાત કઈ છે? કરાચી, દાર એસ સલામ, અરુષા, લંડન, સ્ટેનમોર? So the right answer was Karachi, and ફરીથી Dar es Salaam was chosen mostly. 13 જણાએ Dar es Salaam choose કર્યો, પણ Dar es Salaam સૌથી મોટી નથી. આપણી ખોજાની સૌથી મોટી જમાત કરાચીની છે અને ખાલી 11 જણાને સહી આન્સર મળ્યો છે. Let's take a look at the classmates. પહેલી જગ્યામાં છે સ્ટીલ મુંતઝિર, બીજી જગ્યામાં જીજી લંડન પાછા આવી ગયા, કે જગ્યા છેડા સેકન્ડ પ્લેસમાં જીજી લંડન. થર્ડ પ્લેસમાં એક નવો પાર્ટિસિપન્ટ આવેલ છે G5, ફોર્થ પ્લેસમાં અબ્બાસ અને પાંચમી જગ્યામાં મોઇઝ ફ્રોમ પેરિસ. Let's move on to the next question. The book on Khoja history written by Marhum Hassan Ali M. Jafar is entitled The Life History of Khojas, The Khojas of India, The Endangered Species, Full History of Khoja. જે મરહુમ હસન અલી એમ જાફરે ચોપડી લખી છે તેનો ટાઇટલ શું છે? The Life History of Khojas, The Khojas of India, The Endangered Species, Full History of Khoja. તેનો સહી જવાબ છે The Endangered Species અને 12 પાર્ટિસિપન્ટે સહી જવાબ આપેલ છે. Let's take a look at the classmates. So classmateમાં જીજી લંડન ફરીથી પહેલી જગ્યામાં આવી ગયા, સેકન્ડ પ્લેસમાં મુંતઝિર, ત્રીજી જગ્યામાં G5, ચોથી જગ્યામાં અબ્બાસ અને પાંચમી જગ્યામાં મોઇઝ ફ્રોમ પેરિસ. અને હવે આ છેલ્લું ક્વેશ્ચન છે, તો લેટ્સ ગો ટુ ધ ફાઇનલ ક્વેશ્ચન. What does COEJ stand for? The Council of Eastern Jamaats, the Council of European Jamaats, Committee of European Jamaats, the Committee of European Jamaats. COEJ નો શું મતલબ થાય છે? The Council of Eastern Jamaats, the Council of European Jamaats, Committee of European Jamaats, the Committee of European Jamaats. So Alhamdulillah, we had almost
a perfect good answer. 25 જણાએ સારો જવાબ આપ્યો છે અને સહી જવાબ એ હતો the Council of European Jamaats. અને આ છેલ્લો સવાલથી આપણે આપણા ક્વિઝના અંતમાં આવી રહ્યા છે. આશા રાખીએ છીએ કે આ ક્વિઝમાં તમને બધાને ઘણું જાણવાનું મળ્યું હશે અને તમને બધાને ઇન્શાલ્લાહ મજા પણ પડી હશે કે સાથમાં આપણે આ ક્વિઝમાં ભાગ લીધો. તો હવે ટાઈમ થાય છે કે આપણે આ ક્વિઝના વિનરનો અનાઉન્સમેન્ટ કરીએ. તો હવે આપણે સાથે જોશું કે કોણ આ ક્વિઝનો વિનર છે. પોડિયમમાં છે ત્રીજી જગ્યા ઉપર છે G5, બીજી જગ્યામાં ભાઈ મુંતઝિર અને પહેલી જગ્યામાં we have GG from London. Congratulations to everyone. Congratulations ખાસ કરીને GG London for winning the quiz, Muntazir for the second place, G5 for the third place. અને આપ સર્વેને congratulations કે તમે આ ક્વિઝમાં ભાગ લીધો અને આ ક્વિઝમાં તમે બધી મહેનત કરીને જવાબ આપ્યા છો. હવે આપણે બીજા વિનરનો એલાન તરફ જઈએ, કારણ કે ભૂલી ના જાજો એની પહેલા હતો એક ગુજરાતી સ્પીચ કોમ્પિટિશન આપણા બચાવ માટે ને હવે ટાઈમ થઈ રહ્યો છે કે આપણે આ કોમ્પિટિશનના વિનરનો એલાન કરીએ. તો તે આપણી સમક્ષ આપણા જજ ભાઈ અલી કાસમ અલી તે વિનરનો એલાન કરશે. શરૂ કરું છું અલ્લાહના નામથી જે રહમાન અને રહીમ છે. મારા વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, યુવાનો, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. સૌપ્રથમ તમને સર્વેને શુક્રિયા ગુજારું છું કે તમે આ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લીધા. મારું નામ છે અલે કાસમ અલી, હું પારિસ જમાતનો મેમ્બર છું. મારા સાથે ભાઈ અલહજ આરિફ માસ્ટર જે મિલ્ટન કેન્સ જમાતનો મેમ્બર છે. અમે આ ખાસ કોજા હેરિટાજનું ગુજરાતી કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધા. બધા બાળકોનો પ્રવચન સાંભળવા માટે અમો બહુને એક મોટી જિમ્મેદારી આપવામાં આવી છે કે અમે આ કોમ્પિટિશનમાં જે બાળકો ભાગ લીધા એમાંથી અમે એક બાળકનું પ્રવચન ચૂંટીએ જે સૌથી વધારે સારા શબ્દ વાપર્યો હોય અથવા આપણું કોજા કોમનું સૌથી વધારે સારી રીતે ચર્ચા કર્યું હોય. અમને એકદમ મહેનત પડી ગોતવા માટે, કારણ કે માશાલ્લાહ 5 દીકરીઓ જે વિડીયો મોકલાવી છે તેનું પ્રવચન એકદમ સરસ હતું, પરંતુ અમને ચોઈસ કરવું કહ્યું. તે લીધે અમો એક નામના પણ 2 નામ ચોઈટા જેઓને અમે મુબારકબાદી પતરવા ચાહે છે. તે 2 દીકરીઓનું નામ છે સુકૈના ઝહીર અને નેહા ડુંગર. માશાલ્લાહ. અંતમાં અમે બધી દીકરીઓને ખાસ કહેવા ચાહે છે કે માશાલ્લાહ એ લોકો બધી આ કોમ્પિટિશનમાં પાસ થઈ. અને સર્વે માવતરોને આભાર કે તમોએ ભોગ દીધું આ કામમાં આપણી કોમ માટે. વધારે તમારો ટાઈમ ને લો, તમારો સમય ને લો. તમારો સર્વેનું આભાર. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. તો હવે થેન્ક યુ વેરી મચ લેકભાઈ, અને ફરીથી મુબારક આ 2 દીકરીઓ નેહા ડુંગર અને સુકૈના ઝહીર. જેવી રીતના આપણે કહી ચૂક્યા હતા કે આ વિનર માટે ખાસ પ્રાઇઝીસ રાખવામાં આવે છે, પણ બધી દીકરીઓ માટે એક ખાસ સરપ્રાઈઝ છે, કારણ કે જેટલી દીકરીઓ આ સ્પીચ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધી છે તેઓ પણ એક નાનતો ઇનામ અતા કરવામાં આવશે અને વિનરને ઇન્શાલ્લાહ એક ખાસ ઇનામ અતા કરવામાં આવશે. હવે આપણે આપણા પ્રોગ્રામના અંત તરફ જઈ રહ્યા છે. તે માટે સૌથી પહેલા અમે કોએજનો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ કે તેઓ અમારા પ્રોજેક્ટમાં ઘણો સાથ આપ્યો છે, ખાસ કરીને માહમૂદ અંકલને કે જેના વગર આજનું પ્રોગ્રામ કરવું બહુ જ મહેનત પડે. પછી હું શુક્રિયા કરવા અદા ચાહું છું
કરવા ચાહું છું આપણા બે જજીસ આરિફભાઈ માસ્ટર અને તેમજ ભાઈ અલેક કાસમ અલી કે તેઓ પોતાનો ટાઈમ લઈને આ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધા છે. બાદમાં ખાસ શુક્રિયા સર્વે બચ્ચાઓને અને તેઓના મહામિત્રોને કે આપણી સમક્ષ બહુ જાણવાવાળી અને સારી સ્પીચો પેશ કર્યા. ત્યારબાદ શુક્રિયા અદા કરીશ ભાઈ શબીરભાઈ રોશન અલી પારિસના કે તે આ ક્વિઝના સવાલો ઊભા કરવામાં ઘણી જ મદદ કરી છે. અને અંતમાં આપ સર્વે જોવાવાળાઓ અને ક્વિઝના પાર્ટિસિપન્ટ્સને ખાસ શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે તમારા વગર આજના પ્રોગ્રામમાં તેમજ આજના ક્વિઝમાં રોનક ન હોત. અને એક છેલ્લો શુક્રિયા બહેન ઝૈનબને અદા કરીશ કે આપને એક્ઝિબિશન દ્વારા આપણી હિસ્ટ્રી બારામાં ઘણું શિખામણ અને જાણવાનું આપ્યું છે. હવે બહેન ઝૈનબને અમુક બોલ પેશ કરવાની વિનંતી કરું છું. Moladina for advertising and designing the creative posters. And of course, the event would not have been possible without our host, Peterborough Jamaat. And a very big thank you goes to the president of Peterborough Jamaat, Rizwan Uncle Remtullah, for opening the program and for his support. And last but not least, we cannot forget the fabulous AV team, who have worked tremendously hard in making this event possible. We sincerely like to thank the AV team members, brothers Abbas Manji, Abbas Walji, Muntazir Mamdani and Minhar Ratansi. May Allah reward you all for your efforts, inshallah. Shaikh, I will pass it back to you to conclude the event. અંતમાં આ પ્રોગ્રામને સમાપ્ત કરવા મળે આપણે સાથે દુઆ કરે અલ્લાહ પાસે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણને આ બીમારીથી દૂર રાખે અને જલ્દ સે જલ્દ આ બીમારીને દૂર કરે જેથી કરીને ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા વર્ષ આપણે બધે સાથે મળીને ફરીથી ખોજા હેરિટેજ ફેસ્ટિવલ મનાવશું.